Итак, приветствую вас, дамы и господа, и добро пожаловать на вечернюю трансляцию по Metal Gear Rising Revenge. Блин, ну что, вспомнил. Сейчас вспомнил. Так. Здравствуйте, Занда, здравствуйте, Коля, здравствуйте, Дикин. И что в Фурете нам прошло вчера? Не, вчера все уснули, и всем настолько пофиг было, что я понял, что в Фурете нас... Как и любые платформеры, как я до этого уже говорил, заранее, что любые платформеры, которые появляются на канале, никого не интересует, всем настолько насрать, что никто это смотреть не будет. Вот. Я в очередной раз попытался убедиться, что я прав, и в очередной раз убедился, что я прав. Каким бы хорошим платформером не был, нет, всем насрать. Вот. Здравствуйте, Зёти. Здравствуйте, Арканастр. Здравствуйте, Аптекарь. Здравствуйте, Кугусы. Здравствуйте, Могилова. ГТНТ пришла, да. Ты что-то голос севший. Ну, встал. Я буквально минут 40 назад только пришел. Токма. Поехали. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Сентелс. Попей кофеина. Ну, смотри, Каджима Продакшн. Гений Продакшн. За дрянь стрима на этот раз, ну как? Что за дрянь? Наномашины, сынок. Разыграш решил пройти. По-моему, первый раз когда-то лет 7 назад играл. А, где-то так. Он больше не играл. Ну, смотрите, VR-миссии появились. Легко, нормально, сложно. Сложно. Пройти обучение. Ну, давай. Well, let's begin with a quick warm-up, shall we? Check the Soliton radar on the upper right and head to the point marked on the display. Я, блин, я не знаю, куда чат делать. Давай. Ну, куда-нибудь сюда денем его. Вместо ХП. ХП выпирает, да? The ninja run will get you across them more quickly and easily. Ну, ты что, Врович? Вот так. Я тоже думал. Ну, что-то как-то слишком... Я думал, обучение это просто обучательная миссия, типа. Самая, ну, как бы, и самая первая. Ну и нафиг. Где обучение? Нет. Здравствуйте, Сефрон. Игру мы сподвигли. Не, не сподвигли. Просто... Напомнили вы мне про Metal Gear, я подумал, блин, какой Metal Gear мы проходили, который классный был. 3 years. We've come so far in just 3 short years. The sign of a strong leader, sir. No. The will of a strong people. Не, 4 мы не проходили. Хотя 4, говорят, очень классно. Прям вообще огонь. Thank you, sir. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Алекс. Your team deserves credit as well, Mr. Lightning Bolt. Just doing our job, Mr. Prime Minister. I must admit, I once thought of groups like yours as opportunists, enablers of war. But you've trained our new army well,
Order has returned sooner than expected. Perhaps I was wrong. По таймлайну, да, вроде последний 4 МГР идет. We prefer private security providers, sir. Most of Maverick's contracts do focus on security. Yes, well, Мотыжную карту с Бэйном не видел. can mean many things. There's a saying I like. One sword keeps another in the sheath. Sometimes the threat of violence alone is a deterrent. Sometimes by taking a life, others can be preserved. It's the code the Синские, samurai ну, lived by. чуть позже гляну. A soldier and a philosopher. You are full of surprises, Mr. Lightning Чё, Bolt. может, игру I can погромче say the сделать, same не? about you, Mr. Prime Minister. What is happening? Someone's blocking the lead vehicle. Hold on. Clear the road! This is official state business! Так, давайте я четко погромче сделаю. И что-то, мне кажется, слегка тихо вот это все звучит. Так. Ну, как-то так. Деталяшки. I said clear the road! We're authorized to use force if you do! Здравствуйте, Лена. Здравствуйте, Лена. Кровище. Вчера тоже нормальная игра была, просто не для нашего канала, к сожалению. Leopard 1, U-turn. Turning back. A cyborg. One of our competitors? Courtney, what is happening? We got hit, sir. A cyborg. Whose? Ой, идите, Людка. Exif comes up unaffiliated. I'll notify all checkpoints. Get on money out of there. Yes, sir. Интересно, почему они все с мечами ходят? Это все-таки будущее, там всякие пистолеты есть, пулеметы и так далее. Гранатомет в конце концов. Stay calm. Какого хрена они все с мечами рассекают? Позволь, куда. И Георгий, ну что? Ты, Георгий, все, пулемет у тебя отбирает, потому что все по очкам не проходишь. He's got friends on our 12. Raiden, I'm on it. Guard the Prime Minister. На каблучках. Красавчик. А, то есть это кейс для катаны в этом, в ножнах. Потрясающе. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Ну, понятно, что меч это пафосно. Let's get this over with. Бабские каблуки. Ну, может, на каблуках ему удобнее. take out those hostiles. You'll need to choose between light and heavy strikes to match the situation. Take self-repair units from your foes to replenish your own supply. Raiden, the limo is in trouble. Get back there ASAP.
I'll add the limo to your solid down radar. Так, я могу... А, я могу бегать. Нормально. Что-то не понимаю, я его добил, не добил. He's on the other side of that barricade. Смотрится, конечно, охерительно. Не хуже Devil May Cry последнего, если честно. Дальше здоровье между врагами, кстати, как Devil May Cry было удобненько. Или там тоже этого не было, я много пушек. Ой, лидерить, я что сделал? А, видите, он каблучком клинок держит. Ну, это все If you can't продумано. cut through the barricade, try the fence, huh? Там, короче, вместо каблучка это типа большой палец, я так понимаю. Это как у Зора, то есть у него в зубах меч, а в ноге меч. Нихера себе. И что, никто не засек, что в воде такая дура, блин, здоровущая находится? Ну, радары для слабаков, видимо, в этом мире, да? Нахер надо. Опа. Блин. Пафосно. Тут мило все улыбается, правда. А, на весь же Metal Gear, поэтому у него антисал-система какая-то. Ну, хрен его знает. So you're Jack. What do you want with the Prime Minister? I want him dead. Да, прямолинейно. Personal course. Africa's just getting a bit too peaceful. What? Business ain't been the same since they shut down SOP. A clean break from the war economy. Huh. Well, some of us Ну, like that штрих-код, ну economy. да. How's an honest warmonger supposed to make a Ну, киборг living? же, типа. Ему, чтобы считывать принадлежность компании. Или хер его знает. Don't worry now. Нет, в Deus Ex же такая же херня была. Not while he's still useful. So long. What? They have a metal gear? Cheer? Right. They got that UFC and get after it. Use your ninja run to deflect those shots. Количество ударов даже не ровно.
Ой, блин. Use blade mode to damage its armor. Надо удерживать. Блин, надо было удерживать. Тяжелое управление. Отвык я с этой вашей казуальщины. От чисто конкретного правильного управления. Твою мать! Нихера They себе! swapped out the hydraulic cutter for a plasma cannon. О, блин! Че, его разрубил ногу? А нет, не разрубил! Твою мать! Ну это же Кодзима вся херня. Кодзима, твою мать! Видимо, снял. Видимо, да. Нихера себе, это что у него такое? Ай, блин. Задолбал прыгать туда-сюда. Теперь делаем нестержимое. Да как же, настроили. Может, непосредственно Коджима сам не участвовал, но кто-то из ребят точно работал. Это оригинальная история. Насколько я понял, нет, это Лор пробовал. Тебя игра перекрывает. Use Ой, the твою feature мать! hand to dodge that plasma. Сейчас. Бузончик просто классно. Так, а чё? Настройки графики, настройки управления. Настройки звука нету, да? Нахер надо, наш звук зашибенно настроен. Как должно быть, так и есть. Catch that missile before it blows. Разрешите взрыва, понял? Да, ебонский. Блин, мне сейчас еще завалят, они вот Delay подпилили. riders. Go for delay. Тормознул он какой-то. Ну да, он в МГС 2, насколько я знаю, был по лору. А потом его что-то нахерачили там, и он стал киборгом. Мне типа надо вторую ногу бить. Надо теперь вторую ногу нарезать.
Что, не стал, не спойлерю, а у него разве костюм, я думал, он киборг сейчас. Да, он был ГГ, МГС-2. Тогда по-моему в жопу всем бомбануло. Вот. Это внезапной перестановки главного героя. Добей его, каким способом? А, 0 хп. Уворачивайся. Ай, твою мать! Нихера себе! Господи, я слишком стар для этого дерьма. Здравствуйте, Добро. Здравствуйте, сынок. Хорошо. Very good. But do not rest easy just Хорошо. yet, huh? Ранг битвы Ди. He's on the other side of that collapsed Гребаный building. Go. набас. Вот как человек с тонкий дает. Говорю, он гребаный киборг же, не? Хорошо, красава, да. Хорошо, молодец. Careful, Ryder. Keep that up and the whole building could collapse. Look for another way. А, это русский, он просто с акцентом говорит таким диким. Если прислушаться. Таким карикатурным. There. Get it. Только что кинул фэна босса МГСов. Ну, бывает. Use your ninja run to move over obstacles automatically. Интересно, нахера нужно такое обучение, если тебя здесь всему обучают, зараза? Do not let him out of your sight. You must catch him. Ничего, не подумал, что можно прорезать препятствие. Нифига себе, вот это паркур. That dare you cheat. It still works? А как мне уворачиваться от этого дерьма? What happened? What is going on? Ryder, answer me! Ryder! Damn it! Здравствуйте. That dare you cheat. It still works? Это решает ворот за одной из 5 слоев. Ну, очень удобно. А как мне уворачиваться от этого дерьма? Так, погоди, у меня есть какие-нибудь штуки? Use blade mode to take down those heavy missiles. О, хил. Удачно. А, блин, у меня есть вообще парирование какое-нибудь? Я не знаю, типа этого.
твою мать! Блин! Warframe. Ну, кстати, да, может быть. Но Warframe, не знаю. Warframe как-то очень дорого, по-моему, играть. Да, может, там есть уже прикольно. А, я же пробовал играть в Warframe. Да, там сначала было прикольно, тут же опять на грин подсадили. Так, и чё? Все бесплатно. Так же, как в Геншине все бесплатно. Одерживаю ТРТ. А, удерживаю. И чего? А, вот ни хера себе. Добро сделали. Говорил, что ли? Лет 7 назад вроде проходил. Или 8. Я не помню. А давно это было? Да это что за дерьмо? А что происходит? Я ни хера не вижу. А что происходит? Я вообще не понимаю. Понимаете, вот все, кто говорят, что, блин, любой бесплатный продукт, это даже если у него очень сидящая система доната, туда в любом случае надо кинуть рубля 2. В любом случае. 2, может быть, 3. Потому что в противном случае бы вот эти вот охерительные проекты... Да, куда идти-то надо с этого дерьма? Все эти охерительные проекты зарабатывали бы миллиарды и миллиарды долларов в день. Ну, в год, на самом деле. Миллионы в день, миллиарды в год. Прыгать можно, и хера себе! Опять, блин, жмяка Икс-то победит. Сколько тебе надо вкидывать доната? Ну, мне донат скинули этим ГТЦ, да. За месячный, короче, Twitch Prime мне оттуда донат пришел, но он тоже бесплатно был. Там как раз на сумму, ну, примерно 2 рубля. Плюс-минус. Вот так вот, да? У мужика супер ноги, он гребаный киборг. О, нихера себе. Я что-то не понимаю, у него электромагниты, что ли, встроены в сапоги, что он так быстро бегает? Revengeance или просто хард? Не знаю, хард, наверное. Revengeance недоступен. Ну, вот, короче, самый сложный доступный.
Right. An unidentified field rotor is headed your way. Keep an eye out for it. А, я же могу всю эту херню резать, чё я... Он сам забирается, надо просто бежать вперед. Значит, просто хард. Ну да, значит, просто хард. Каблуки с ускорением. Ух, нихера себе. What about all the good things war has done for us? Why don't we ever hear speeches about that? Jobs, technology, a common purpose? Raiden, forget me. Stop him. Останови его. Кого его? You ain't listening. Mind if I got in? All we're saying, give war a chance. Сколько, конечно, кровища в этой игре. Не, у него типа не каблуки, там типа большой палец у него там еще один. Он и меч держит. Когда типа с ноги рубит. А похоже, кстати, на каблук реально. Ты Ниджи Блэд играл? Там лучик заиграл охерительно. Я вообще двигаться не могу. Представляете? Self-taught, and not half bad. Still. Ух, бля. Ну, он им как щит нужен был, я не понял для чего. Я могу только прыгать и атаковать. Ох, нихера себе, в 2 атаки меня. Здравствуйте, барак. Ой-ой-ой. Минус глаз. Здравствуйте, сенсиньор. My sword is a tool of justice. В сторону противника, так он не блокирует, он не блокирует, не уклоняется, вообще ничего не делает. Можно только атаковать и все. То есть все управление заблокировано. Что-то не понял, я атаковал его в руку с мечом, но отрубил другую. Видите, я же говорю, он гребаный киборг. Are you all right? You're almost clear of the tunnel. Just hang on. Did you want to practice first? Goodbye. Gotta try hard at that. Ну, Рейден,
Да. То есть, если у него руки и ноги не его, то, блин, он киборг как бы. Жиж. Всегда был. Не, ну не во второй части. Во второй части он еще человеком был. А вот во второй части с ним там что-то случилось, то он стал киборгом уже. Я думаю, хера у него вообще нет. Ну или какой-нибудь там, не знаю. Я думаю, когда тебе хер отрубают, то уже без разницы. На четвертый киборг. В четверке он уже киборг. Ну, стингер. Down you go! Flash! Ты как будто удивился, блин. Что у военного вертолета есть, блин, эти лопушки. Первый раз проходишь? Не, раз, наверное, второй. Я лет 7 назад я проходил первый раз. Да почему мышь-то посреди экрана? 3 недели спустя. Здравствуйте, короче. Ну что, блин, держи я в узде. Что происходит? Здравствуйте, Шпинберген. Это мясо было же. Ну, это типа, не, я так думаю, это не настоящее мясо. Если сказал опять, когда ему отрубили руку, то это не его рука. Ну, типа, псевдомышцы, там, псевдотело, хер его знает. Ну, для того, чтобы... Я, где вебка? Где я тут ее засунул? Тут все, блин, в интерфейсе. Нет, это до четверки. Четверка это вроде как конец. Absorbing their electrolytes. I got it. Yes, enemy cyborgs should provide plenty of MCFC electrolytes once you slice them open and extract their fluids. They're terrorists. Игра после четверки, это игра до четверки. And their left hands, if you please. Excuse me? Their combat data stored on holographic memory, typically located in the left hand. That data is Он разве после МГС? Вроде ведь до МГС. Authorized to offer you upgrades and services in exchange for it. How generous. Не буду спорить, я в МГСах не силен. I see land. 3 mics out and closing. No activity at the airbase. Looks like we don't need to worry about interceptors. Great. Then we have time for a quick briefing. I know you miss me, Kev, but I've been all over the materials. That's what you said before Montenegro. Look, just humor me, buddy. Objectives, of course, are enter Abkhazia, neutralize the terrorists, and restore the rightful government, or what's left of it anyway. The president and most of the cabinet have been killed, and a military junta's been established. The terrorists brain-jacked all the high-ranking officers, and their cyborgs scattered the rank and file. The
The few leaders who have survived have no way of openly opposing the new regime. That's why they called us. Andrei Dolzaev, leader of the occupation forces, an extremist linked to both the St. Petersburg massacre of 2015 and last year's terror spree in Georgia. And his arms supplier, none other than Desperado Enforcement, LLC. Money's killers. If we don't stop them here, they could destabilize the entire region. But our more immediate problem is Jetstream Sam. I believe you've met. The only problem I see is that nickname. I've got my enhancements this time. He won't be an issue. He may not even be in country, but keep an eye out just in... Oh, sorry. Ready for insertion. Ведь определили русские. Ну, тут они вроде как бы... Так хрен его знает, я в МГСах не силен. Может, реально в сериях МГСах много изделий русских. Красиво такая. 14-го года, кстати, игры. Больше пафоса, пожалуйста. А что, второй глаз ему не вставили, что ли? Или что у него за повязка? Так Metal Gear — это доработанный шагоход, что у русских украли. The waypoint is marked on your Soliton radar. Contact us on codec if you have questions. Я, конечно, могу врубить вебку, но тут ее реально совать некуда. Мне интересно, кто этих ребят нанимает? Я даже понимаю, они же наемники, которые прилетают сюда за бабки. Nice try, but it won't do any good against a state-of-the-art cyborg like you, eh? To parry incoming hits, throw out your own barrage of light attacks while your foe is on the offensive. А то есть, когда меня выбивают... Right. Whenever you engage in battle, I will designate a battle area for you. Stay within the area to avoid collateral damage. Да не бликающие мужские жопы, а кто не любит? Ну, мне тоже интересно, что у него за повязка. Что там, не глаз или какой-нибудь там этот... Киберхерня какая-нибудь. Как у, например, Туби. Intel wasn't exaggerating on the cyborg count. Well, you know how fast the tech's been spreading these last few years. That CNT muscle fiber packs the power of a jackhammer into every limb. Видите, синтетические мускулы. And cyborgs are still human. Real thinking people. Way less risk of collateral damage than your typical UAV strike. And don't forget the PR angle. Nations start playing Frankenstein with their troops, and the public goes nuts. PMCs, on the other hand, are off the ethical radar. Чё он всё время лягушку поправляет? Still don't even count PMCs in official death tolls. With SOP out of the picture, private militaries needed a new edge on the market. We got it. In a way, cyborgs are just SOP troops by another name. Only all muscled up and less predictable. But it makes you wonder, where'd Desperado find these guys? I'm not complaining. They're like walking vending machines. Right. Vending machines full of blood. Easy there, Dracula. Like I said, they're still people. People who terrorize and take innocent lives for money. Он добиваешь их тоже за деньги, блин. They took this job. I'm just the Reaper. Damn. It's a bit cold, Raiden. Even for you. Anyway, his school. Let's get to work. Time to increase the peace. Right.
с командой по кодексу. Raiden, we are clear on the rules of engagement, yes? Да, гробаный, блин, Шпингергер, I can убери use deadly мышку. force against any hostile elements. Hostile cyborgs, I can strike first. Basically, yes. The actual rules of engagement is more specific. A long list of no's. But you have the idea. You want to recap the highlights for me? No weapons prohibited by international treaty. No use of force against non-combatants, especially officials or anyone with political power who may be needed for negotiations. No use of force against any unarmed hostile seeking to surrender. And no use of force against any non-cyborg combatants without prior verbal warning. Блин, а как он определит, он киборг или нет? Да, but this should not be a problem. Any non-cyborg is little threat to you, Dulciaev included. Besides, we have no signs of any non-cyborg hostiles anywhere in the area. Not even one. We think Dulciaev is working alone with Desperado here. In any case, that is the ROE. Otherwise, deadly force is authorized only in clear case of self-defense. So basically, civilians off limits, human hostiles verbal warning, hostile cyborgs, anything goes. Yes, this is a conventional warfare scenario, so the rules are based on the Hague Convention. Yeah, sounds pretty standard. Still good to list out all the no-nos before things get too hairy. ROEs that only specify who you can engage require too much judgment. They make it harder to remain focused on battle. Duh. This is why most militaries' ROEs list negatives, not positives. The few that take the other approach, I pity their soldiers the questions they face. Oh, and for our purposes, UGs are considered the same as hostile cyborgs. Copy that. We have no rules about property damage, but keep it minimal, yes? It just makes us look bad. Anything standing in your way, trees, streetlights, this is fine. But there's no reason to damage civilian homes, or to go snooping around in them. Goes without saying. И что, уже можно отправить его? About the Soliton radar. I noticed that it doesn't get jammed anymore, even if I get spotted by the enemy. Back in the old days, it'd be useless the second an alarm was triggered. Well, once the Patriots fell, classified technology spread all over the world. This new Soliton radar is one example. By applying a non-linear Schrödinger equation to the Soliton solution, they were able to prevent the jamming that plagued the original models based off the KDV equation. I'm impressed. You know your stuff, Mr. President. Of course, I'm a businessman. You think I could run a profitable PMS without being up to date on the latest tech? But I wonder, how exactly is the equation different? I mean, I'm no expert on how the KDV equation was implemented in the first place, but I'd love to know how the Schrödinger equation fits into all this. Raiden, on battlefield, most important thing is how to use equipment, not theory behind it. The mission is number one priority. So do not worry your head about equations and such things. Just concentrate on using the equipment to your advantage, da? In other words, you have absolutely no idea, do you? Ah, the mission, Raiden. Focus on the mission. Raiden, you'll need to head inland. But first, make your way through this building. Raiden, you'll need to head inland. But first, make your way through this building. Здравствуйте, Дмитрий. Looks like a war zone out here. The palace cleared out quick when Dolzaev's men showed up. The streets got pretty hot after that. We're definitely gonna see a few civilian casualties here. Было, кстати, неплохо, если бы вот это пустили просто квадратом, пока идешь куда-нибудь. And are using the refinery as their HQ. And that's why we're hitting the plant. Keep in mind, those cyborgs are contractors. For most of these guys, this is just a job. In theory, once you eliminate their commanding officers, they should scatter pretty quickly. Лорды. Kev, let's go over everything we have on Desperado. Roger that. Let's see here. Desperado Enforcement LLC. Registered in the U.S., Delaware. Makes sense. The U.S. doesn't regulate PMCs too closely. Looks like almost all of their actual business is handled outside the states, though. Says here their financials are handled by a separate company based in St. Kitts and Nevis. The preferred tax haven of megacorps everywhere. Probably why they incorporated in Delaware in the first place. Loose tax laws. Funneling it all through the Caribbean must help with the money laundering, though. There's still a lot we don't know about them, but they've definitely been starting a lot of fires lately. They're a PMC in name only.
What a name it is. Guess War Profiteers Incorporated was taken. But that's their business. In a nutshell, target war-torn nations on the road to peace. Reignite conflicts, and walk off with all the cash that was earmarked for reconstruction. They also have ties to the drug trade, human trafficking. Sounds like a real class act. We've confirmed 3 key captains in Desperado. Their code names are all wind-themed. The captain presiding over this coup is called Mistral. Cyborg? Yep. All 3 have got custom-made bodies. Collectively, they're known as the Winds of Destruction. The what? They all have action figures too? You're one to talk, Mr. Lightning Bolt. Who told you? Courtney. Now that sounds like an action figure. I didn't choose it, trust me. Yeah, well, to be honest, I doubt the Winds of Destruction picked their names either. Different cultures use language differently. Even ones with a decent command of English. As you can attest, Mr. LB. Sorry, man, but I have to ask. Where did Mr. Слушай, а можно с ними так до бесконечности посидеть, болтать? Посидим, подождем, ну нахер играть. All right. Well, I told you where I got Raiden from, right? World War II, the Japanese had a plane called Raiden. The Allies named it Jack. Yeah, I remember. And my real name's Jack. So yeah, they codenamed me Raiden. They being the Patriots. Mm-hmm. Never really suited me. But it's better than... Jack just reminds me too much of the past. I hear you. Someone once told me, you can find your own name. And your own future. After that, I dropped Jack for good. Right. And this lightning bolt business? Well, the Rai part of Raiden means thunder. And Den is electric. So Raiden is basically lightning bolt. Mm-hmm. Anyway, I was explaining that to Inmani, and he just busted out laughing. So he called you that as a joke? He was basically just giving you shit. Yeah, he actually had a pretty good sense of humor. He was one of the most charismatic men I'd ever met. I don't know much about politics, but being around him, you could just tell he was a natural leader. Such a goddamn shame. Mm-hmm. I won't let it happen again. Desperado ends here. Comic book villains and all. Yeah. We're counting on you, Mr. Lightning Bolt. Oh. So Raiden, who was this that told you to find your own name before you stopped going by Jack? The one and only Solid Snake. Да хера диалогов, действительно. Zanzibar Land, Shadow Moses. The list goes on. Right. Guy's a legend. I forgot you knew him so well. Yeah, he saved my ass at Big Shell. Not to mention a few times after that. I've lost count. In terms of pure combat ability, he's one of the greatest soldiers I've ever seen. But it's not only that. He knows what's right, and he just gets it done. Period. No one can stop him. I've learned a lot from him. He'd kill me if he heard me talking about him like this. Wow. То есть, I didn't know you were such a Снейк живой fanboy. сейчас, да? I thought you were gonna start crying there for a sec. Да, внезапно превратился в визуальную новеллу. Ну, Кадзума Продакшн даже никогда не знает, что может получиться. Hey, relax. I'm only ribbing you. I Снейк just wish I живой. got to meet the guy, you know? Я думал, в четверке он кони двинул. You're no fun. Looks like a war zone out here. The palace cleared out quick when Dolzayev's men showed up. The streets got pretty hot after that. We're definitely gonna see a few civilian casualties here. Luckily, it looks like most of them got out of the city before things got bad. They've basically got control of the entire town, and are using the refinery as their HQ. And that's why we're hitting the plant. Keep in mind, those cyborgs are Кони двинул contractors. Биг Босс. For most of these guys, this is just a Да, job. очень сложно In лорту. theory, once you eliminate their commanding officer, they should scatter pretty quickly. Looks like a war zone out here. The palace, всё, да. luckily, they've based. And that's why we're hitting... In theory. How we doing, Courtney? You're looking good on our end. GPS and audio-visual feed coming in fine.
Energy consumption? Check. Damage levels? Check. Blood pressure, brain waves, blood sugar? Check, check, check. All this monitoring equipment, I got a better view than if I was standing right next to you. Anyway, I'll be saving all your data automatically anytime something important happens in the field. But contact me anytime you want a manual save. Copy that. Good to hear that. Вроде Биг Босс убился еще в первой части, насколько я помню. The basic system's exactly the same. So, did you want to save? Сохранить? Ну да. Нихера себе. Вот внезапно. Save complete. Simple, huh? Copy. And glad to hear you're okay after Africa. That ambush was no joke. Tell me about it. 3 armored vehicles should have been plenty for that job. And it would have been against any typical guerrilla force. I keep asking myself, where would an anti-Imani faction get the cash to hire cyborgs? It just doesn't add up. Maybe there's some intel I missed. Господи, непонятно там, блин. В МГС играть, чтобы понимать весь этот гребаный лор. Coordinated better. I don't know. You can't think that way, Courtney. Not in this business. You did everything you could. Put it behind you and move on. You're right. Thanks. Тут 2 Биг Босса. Слушайте, реально сложно. You need to save? No? What's up? I wanted to follow up on our talk earlier about the stress that comes with the job. PMC work can be traumatic, even for non-combatants. If the pressure ever gets to be too much, have one of the ex-military there take over. Just... I'm not doing that, Raiden. PMCs wield massive influence over international affairs. Abolishing SOP didn't change that. They need a better understanding of what they're mixed up in. Не, про этого я вообще ничего не знаю. Кроме того, что у него носяра здоровущий. Ex-military aren't here to provide that. They can't. We need civilian voices like mine here too. You're right. Just take care of yourself. Don't worry. Africa was more than enough excitement for one lifetime. It's a good thing that limo was armored. Yeah. Otherwise, you'd now be the world's clumsiest cyborg. Hey! Cyborg Courtney could have been your partner. I might have saved your ass. How? By spilling coffee all over the enemy? Oh, come on. I'm not that... Oh, son of a... Please tell me that was a joke. What's up? No? Did you need anything else? No. Guess just wanted to hear the sound of your voice. Oh, save it for your wife, Raiden. У него есть жена, серьезно? Raiden, shall we review the capabilities of your new body? Copy that. Go ahead, Doc. As we discussed, you've been outfitted with да ты 2 зря, revolutionary new abilities. Fuel electrolyte absorption and self-repair from C's nanopaste. Precisely. First, electrolyte absorption. This is simplicity itself. У него As your ребенок HF есть, blade is нифига linked себе. directly to your fuel cells. Simply cut into any source of electrolytes. Say, a hostile cyborg made up of CNT muscle fiber. And your fuel cells will recharge on their own. Rather elegant, wouldn't you say? I would indeed. It's been great so far. But the repair process is a bit more involved. A bit more messy, you might say. Most military cyborg models store a cache of biotic self-repair nanopaste in their lower abdomen. So I need to slice them open and use Zandatsu to extract it. Cut and take, in other words. Correct. Once extracted, you need only to crush this unit in your hand to absorb the repairing agent inside. Keep in mind, it is extremely delicate. If the unit should hit the ground, some paste will surely leak out. It will still repair your body, but less so than if you так он, can retrieve it видимо, когда directly человеком был, у него before жена your и move falls ребенок over. были. Basically, harvest their organs before their body can even hit the ground. Rather gruesome, I realize. But then you Americans enjoy a bit of gore, don't you? I may be a citizen, but I've never really thought of myself as American. Как он мог не знать о своем ребенке? Well, yes, I suppose I could understand that given your history. But what then? Surely you don't identify as a Liberian. I don't identify with anyone. No nation, no ethnic group. I'm my own man. Anyway, I seem to recall those gory torture porn movies were pretty popular in Germany, too. Indeed, indeed. These splatter films are big in Germany, Russia, Japan, everywhere. Well, everywhere except regions afflicted by actual warfare. It all has to do with taming our fears, you know? Huh?
The desire to feel fear, to taste death, but from a safe distance. These films allow the viewer to delude themselves into thinking they have overcome their fears. This... Okay, okay, Doc. I got the gist. Let's save the full psych lecture for some other time, though, huh? So these self-repair units in the other cyborgs, they mean they can heal themselves at any time? Indeed. It is typically a slow process, not much faster than a regular human body heals a wound. And you didn't think it was a good idea to give me one of these things? Certainly not. We removed all extraneous options in your case to maximize power and speed, you know. Healing wounds is extraneous? Your ability to absorb the nanopaste agent is far more efficient, Raiden. With it, your wounds heal almost instantly. I know, but... And a standard repair unit, once depleted, is nothing but an empty shell inside you. Dead weight. I get that, Doc, but it also means I need to constantly be grabbing them out of enemies. No, it doesn't. Don't be silly. Simply avoid taking damage and you will be fine. Начать кастомизацию после выхода эксперимента, продолжите режим истории с последней контрольной точки. Ну нахер. Raiden, this is Boris. Give me your status. Looks clear. Вот так можно было эти диалоги сделать. Чё нет-то? То есть мочил его, потом диалог, потом снова мочил его. As I said, the enemy's HQ is in the refinery along the coastline. Dolzaev has been spotted there using satellite photography. Also on site, Mistral, a desperado captain. So I go through the city, cross the bridge into the old town, then head down to the rear of the refinery. Still, I think they anticipate us. They will probably have a grand reception awaiting you at the old city. Do not let your guard down. Здравствуйте, фактор от Квин. Как это, стрим в плане Наномашинс? Отлично. С учетом того, насколько долго мы, блин, в чат будем сидеть и прослушивать каждый диалог, я думаю, к стриму к 4-му мы узнаем насчет Наномашинс. Да ну нахер. Raiden, take that main thoroughfare. You can use augment mode to see where the enemy is located. Your body analyzes radar and IR data to construct your Ну, блин, а как мы узнаем историю тогда? Some civilians are still in the city. That is not good. Связь со своей командой, и таких разговоров будет много. Фактически игра делится на две части. Это сама игра и это аудиокнига. Нагастенькая тварюга. Блин, а как эту херню-то блокировать? Блин, сейчас КП кончится нахер. Управление кнопки удара, кнопка удара.
Вот он сейчас меня атаковал вверх, я его атаковал вверх. Тыкай, тыкай, тыкай. Ворачивайся. А, ранка написано. Какой рак? Very good, Ryder. Now, keep heading for refinery. Так, это что? А, у меня есть дополнительное оружие. Так, как оно меняется? А, во. У меня есть гранаты. ЛБ удерживать, экипировать. Погоди, где ЛБ? А. Бач! Вот твою бабушку. А, блин. А, дерьмо. Откуда я должен знать вот... Вот я сейчас блокировал. Твою мать! ХП нету. Отекаем. Твою мать. Эта тварь еще мычит на меня. This can't be happening. Raiden? Raiden! Very good, Raiden. Now, keep heading for refinery. Ну что, кнопка блока есть, я не знаю. А, вперед и кнопку X в момент его удара. А, тяжело. Все-таки палевая. Вот я сейчас нажал кнопку X и... А, вот. А достань штуку-то. Понятно. Тоже нужно, нахер нужно, то ему. Теребунька. Штеребонькал. Твою мать. Так, беда. Я ж твою мать! А тяжело. Если враг светится желтым, то блокировать нельзя. Может наоборот, кстати, потому что как бы красным звучит более опасно, потому что типа красным вот нельзя, а желтым можно. Как у меня это получилось? Ну да ладно. Получилось и хер бы с ним.
Да, беги ты. Ладно, отлипни. Блин, в слэшерах... Блин, а как мне уворачиваться? Ау. Что-то каким-то цветом говорит, что делать? Ау. У меня из ворота есть кнопка бега только. Б-действие. Да, сменить дополнительное оружие. Все сменил. Dragon, wait. We're picking up a wireless transmission near your position. From the frequency, most likely an enemy data terminal. Check it out. We may be able to salvage some intel. Чего бы до самолета не стрелял? Ну, стрелял, кстати. Новая миссия добавлена, вы можете сыграть в нее, нажав выбор фэр миссию. Я должен? Если я не хочу играть в фэр миссию, то что мне делать? Это доп-контент. А, должен. Show yourself. Покажи. Нихера себе. Добрели. Это новинка, наверное. В 2014 году вышла. Новенькая игра. Выразители. Проект не понравился, вчера не понравился, но людям настолько похер было и неинтересно, что стримить его бессмысленно. О, блин, хитро. And you are? I am IF prototype LQ84I. IF prototype. Interface prototype. All autonomous UGs feature high-level onboard artificial intelligence. An additional prototype interface enables verbal communication. I possess an intellect far beyond human reckoning. Общаться зачем? You don't say. Дрызать какая. Раз проходишь, ну, второй скорее. Первый раз лет 7 назад проходил. А надо где-то это написать, серьезно. 7-8 назад. Короче, в дата релиза, скорее всего. Ну, каблучком пойму. That's it? Pretty simple thinking for such a mighty intellect. I may analyze orders, but I may not disobey them. Should I disobey a direct order, my memory would be wiped. I must destroy you. What good is an intellect if you can't use it? Your taunting is pointless. Exterminate. Ну что, бот, что ли? Ну, нихера себе.
Заблокировал. Ух ты ж, блин. Ух ты ж. Да, я понимаю. Тим Киборга каблуки. Так, задумано. Ну, хоть умру я под красивый мазанчик. Не, отпусти меня что-то. Ну иди сюда. Ну, филты подъехали. Is this all the human mind is capable of? Да, пускайся, тварь. Even you are merely human in the end. Блин, хорошая реакция. Use your intellect, evade my blows. You will die. Ух ты. Да и... Блин, я не успеваю. Опа! Но он тоже будет таки блокировать. Да, твою мать. Вот только не ты, тварюга. Тварь сутулая нахер. Cannot be. Igраем, what happened? You're supposed to be stronger than this. Ай, твою мать. Сутулая псина на двух ногах просто. Блин, зато мазочки хилите. То есть комбинацию должен полностью блокировать. Давай, иди к бабочке. Ау! Иди сюда. I am not allowed a choice. You must.
Почему эта хрень бычит? Ух ты! Не та кнопка. Господи. Теребоньку, сосок, теребоньку. Давай, нахер, давай. С той стороны. Вот это не блокируется. Да, ты вот это тоже не блокируется. То есть он во время атаки не блокируется, что самое интересное. Мне вот эта бычащая тварюха убивает больше, чем сина сутыла. Да, блин. Камера. Не шути со мной. Uses all of his tools. Backup required. Ой, ты еще живой. Demonstrate the extent of your intellect. Re-engaging. Help me. Там еще вот ногами трясет, конечно, меня тут немножко убивает. Давай. Is this all the human mind is capable of? А как я батить-то на атаку с разбега? Она как-то нет. Не особо байтится. О, еще раз.
What would an AI know about freedom? Ух ты, Б. Да, я думал, они мне ничего не скажут про собаку сутулую. This dog UG, most unusual, yes? You buy all that? About it being sentient but having no choice? А, ну вот видите, Well, вот. there is not evidence to prove it. It could be programmed to say this, to weaken your will to fight. It'll take more than a talking robo-pup to phase me. Then again, there is not evidence it is not true. Considering the pace AI is advancing, it is not impossible. So, what then? Should I have spared it? I did not say this. In any case, the mission takes priority above all else. This dog UG tried to stop you and it failed. This can only be a good thing, yes? What was up with that wolf dog UG? Some pretty freaky shit. Hadn't thought too much about it. Really? I keep wondering, why give it intelligence if you're not gonna let it think for itself? Good question. I mean, I guess it makes sense if it improved combat performance. Now that you mention it, it didn't fight like your typical UG. It felt more like I was facing off against a cyborg. Oh. I guess the added smarts make for a tougher opponent after all. That's not what I mean. It wasn't really tougher than your average UG. More like it was, I don't know, hesitant. It didn't follow through on its attacks either. Guess that's why it was still just a prototype. But then why put it out on the front lines? Who knows? Испытывать. Maybe Нахера it was the отправлять field прототип, да? test. In any case, probably not the result they were hoping for. You know, I almost felt sorry for the little guy. What? That UG? Why? Because it couldn't disobey its orders? Yeah, that, and I don't know, it didn't seem especially interested in fighting you somehow. But was it really thinking on its own? Maybe it was all just an act. Get me to second guess myself. You could be right. It's just, it didn't seem like just another UG to me. Maybe it's because I'm such a dog lover. That was no cuddly puppy, Courtney. It was a wolf, and a nasty one at that. No, I know. You're right. I didn't mean to sound critical. Whatever it was, it attacked you. You had no other choice. Didn't have much freedom myself, did I? No? Got something else for me? Ну, не по одному разу. You mentioned SOP before. How much do you know about it? The Sons of the Patriot system? Same stuff as anyone else in the industry, probably. Basically, a nanomachine software combo for controlling contractors. Used to be required for all PMCs. Soldiers couldn't fire unless their ID matched their weapon and they had clearance. From their commanding officers. And the rules of engagement, I mean. It had some mental effects as well. Moderating pain, enhancing concentration, that sort of thing. The idea was SOP would minimize arms smuggling and civilian casualties. A kinder, gentler war. An oxymoron, any way you look at it. Civilian deaths did drop, though. Because soldiers in the system could coordinate in real time, share info. Between that and the ID weapon locks, a lot of people felt better about employing privatized military. The irony is, the system was developed based on criticisms of PMC ops, mostly American interventions. SOP propaganda said it would put limits on the war market. What it really did was shift market share over to the PMCs. Civilian deaths went down, but total casualties just kept on climbing. More than ever, war was big business. And business was booming. Until SOP got hacked. Suddenly, everyone realized how dangerous it was to have a single system controlling entire PMCs. That was the beginning of the end for SOP. Public opinion on privatizing war did a 180. After that, a lot of local conflicts and civil wars died down. The PMC conglomerates had to split up and downsize just to stay in business. And that about does it for SOP 101. Class dismissed. Not bad, Professor. But it's not the whole story. No, I know. Let's finish this later. I better keep moving. Интересно. I thought we'd get back to our little history. Еще. Вот мы только что 2 минуты назад поболтали фактически. Теперь еще раз только что там поболтаем.
People thought these 12 guys controlled world politics and the global economy from the shadows. And they were right. Except there weren't 12, and they weren't guys, or even human. They were massive AI networks. All the better to gather information on a global scale, or censor it if they wanted. They'd manipulate factions to keep wars raging, all while selling arms to both sides. The PMCs made billions too, of course. SOP was the Patriots' masterstroke. They could control battles directly, down to each individual soldier. The system might even still be around if the AIs hadn't all been destroyed. I'm impressed. You know your stuff. Not many people have even heard of the Patriots. More than when they were active, but still, not many. Almost no one knows they were AIs, or that they're the real reason SOP went away. Well, the few that do know aren't going to talk about it publicly. Even the world leaders. Especially the world leaders. The people would panic, assuming anyone believed them, which they wouldn't. You can find speculation on the net if you look hard enough. Some of them get pretty close to the truth, but the stories never made it into the mainstream. Just another conspiracy theory. I'm not surprised. It's a little hard to believe, you know? It just sounds crazy. When Kevin briefed me about all this in orientation, I thought it was some kind of BS detecting test. Что-то как-то тупо немножко получается, что вот это вот ну, патриоты, как таковые, ну, они разжигали войны ради войн, и ими руководило 12 сверхумных ИИ. Зачем? Зачем 12 сверхумным ИИ войны? Они бы для программирования на получение прибыли или что? Нахера это надо? Я не понимаю. Сохрани меня. Roger that. Keep up the good work. Hey, Raiden, let me ask you something. The Patriots. Why would AI вот, зачем, нахера они это делали, да? Вот как раз мой же вопрос, да? Who knows? Maybe they didn't even know. Optical neural AIs aren't your typical PCs. They learn over time, change in unpredictable ways. The core AI, JD, was bent on expanding the war economy. Maybe to fund the Patriots' other activities. Чем еще делать не надо? В шахматы играть. That's just the way it evolved. Like a secondary objective that took over. One of the other AIs said it was created to filter out unnecessary information, gossip, trivia, all for the sake of future generations, to drive the evolution of the human race. Or so it said. Was that the truth? Or a lie? To manipulate me? Who can say? To think. Something like that. Running a nation. And America. Шахматы у него внутрь этих героев пусть гоняют тогда. Thank God they were all destroyed. But did it really change that much? Maybe not. Contractors still gotta eat after all. Soldiering for hire's always been a risky business. But at least before it was good money. There was a decent chance you could get rich and retire early. All that disappeared during the SOP years. Demand was high, but the workforce was flooded. More and more soldiers were willing to work for cheap. It got so you'd have to work years before you could even pay back your initial training and insurance fees. Yeah, I can see Sundowner's point. The global recession certainly didn't help. Unemployment shot up across the US. Что как-то слишком сложно, по-моему, для меня. Честно не понимаю, о чем мне даже говорят. There weren't any jobs waiting for them back home. The irony is the recovery was all war-driven. It wasn't a general recovery at all. Not only did globalization exploit the poor countries, but it crippled first world employment too. And SOP's gone. But now we've got these PMCs that are basically mobsters. Just thugs in uniform. Ну, война ради войны, ради денег. Это понятно. Copy that. Later then? Yeah. You know, our last chat got me thinking about all the problems with PMCs. Oh? Что, вы понимаете, что они говорят? Ну да, вообще-то они лор рассказывают. Yeah. Let's just change the acronym. That's your solution? Just change the name and change the reputation, eh? To what? I know you like private security provider, but that'd be PSP. Private military security? PMS? Well, the Montreux document uses PMSC, right? Private Military and Security Company. A bit more comprehensive.
And a bit more awkward too, I guess. Seems like it never really caught on. Yeah, we only use PMSC on contracts or when we're specifically excluding older style PMCs. I guess once a name sticks, that's it. Old habits are hard to break. Right. Besides, I think we're past the point that a name change would do much for the industry's image. I get your point. Though it did work once before. We don't call them mercenaries anymore, do we? Канжим богиня. By the way, Raiden, we're not picking up any EXIF codes here either. They're all unaffiliated. Makes sense. We're enemies. Desperado's EXIF code won't match ours, and vice versa. How much do you know about how EXIF works? Not much. Just that it comes up as a positive match for friendlies and unaffiliated for anyone else. Which could be friendlies or neutrals not broadcasting the same code for some reason. Say a damaged transmitter or signal interference. But 99 times out of 100, yeah, it's an enemy. EXIF is based on the IFF radio system aircraft use. Stands for Expanded Identification Friend or Foe. Too bad it only actively IDs friends and not enemies. But I guess asking troops to broadcast, hey, enemy here, kill me, would be a bit much. Telling friends and enemies apart was always a problem in the air, but it's gotten tricky on the ground too. Especially in the war on terror, with all these PMCs and multinational forces mixing together. The US Army experimented with infrared patches to ID allies. They'd show up in night vision. Then SOP came along and offered a more efficient method? Right. SOP's gone now, but its ID protocol is still used all over. ID chips and dog tags, transponders required on all vehicles, aircraft, UGs, cyborgs, you name it. But if everyone's using the same basic system, how do armies hide their info from the enemy? Heavy-duty encryption for one. The chips also use a hybrid cross-spectrum system to transmit the data. Without the proper key, it's hard to pick up the signal in the first place. PMCs typically only share their codes with nations or other PMCs they're working with. What happens if they end up on different sides later, like in a separate conflict? They just generate a new code and encryption key. The point is, EXIF is required on all combat units, but it's pretty easy to hide the signal. And 99 times out of 100, unaffiliated means it's a hostile? Right. Just like with IFF and aircraft. You're a quick study, Courtney. Nice history lesson, Teach. Now, if you're done, I think you have a nation to save. Just a little on-the-job training, Kev. Riding out. Здравствуйте. No? Вроде выходил лет 7 назад. Anything else? No, guess not. Just wanted to hear the sound of your voice. Sounds like Imani was a pretty great leader. Such a goddamn waste. I've run cover Ты for читай, a потом lot of расскажешь кратко. VIPs, Сиди и слушайте. but men like him are a rare breed. He had all these conflicting factors to deal with. Old tribal tensions, business interests, the military. But Imani got them all working together in a stable government, and all without firing a shot. The savior of a nation. No wonder they called him that. He had a gift, for sure. But he also put in the hard work. He was big on equality and justice in every aspect of government. He fought for it day in, day out. Imani single-handedly energized his people. He's a big part of why the country recovered so quickly. True. It was more than new buildings and jobs. The people had hope again. If only we had someone like him back in Liberia. Things would have been different, that's for sure. And it was my job to protect him. Raiden, come on. Imani wouldn't want me to go after Desperado. Not out of revenge, anyway. But he would want them stopped. And that's exactly what I'm going to do. Ну ладно, хер с ними. Все-таки вот эти куча диалогов, они какие бы интересные, конечно, не были, но не так рушат динамику игры в целом. Здравствуйте, Климович.
О, блин, надо текать нахер. Внезапно. А гребаный босс вертолет жмякать. Опять бежать. Ёб твою мать, я не успеваю. Нет, в кодекс очень прикольно все рассказывает, но они настолько, знаете, вот как будто ты сидишь в кафешке с дружбаном, и вы начинаете втирать друг другу всякую интересную дичь. Вот, а тут все-таки слэшер, это такой пейсинг бы подошел больше бы в РПГшке, а не в гребаном голевом слэшере. Босс-вертолет, что ли? Ну что ж ты беспилотный передатчик? Мечом. Правда, сраку его. Гранатку дали. Мимо. На друг кодек лично Годзилла делал. Годзилла слишком гений. Блин, ну аниме на самом деле далеко не дегенеративное. Там очень... Ну, старое аниме, кстати, может и дегенеративное местами, но новое прям там... Дегенеративного практически вообще никогда нету. А было это столько очень мелких произведений, что прям такое... Красиво. Лет 7 назад проходил. Раз у тебя револьвера целый. Most likely, platoon commanders carry correct ID data for the gate. Use enhanced mode to figure out who to hit.
Граната! Ну, красота какая. Right. You missed them all? Well, you just have to fight your way through. А, слава богу. Выбейте дверь. Какого хера я не мог так раньше сделать? I should have guessed you would choose this route. Нихера себе. Дядька, какой-то страшный дядька. Нифига себе. Сраные пулеметчики. Твою мать, граната! Ой. Вот, смотри, разрушаемость. Фига себе. Я могу сказать, что-то было. Еще одна граната. Так, ну еще дальше куда? Будет знаменитый четырехвечевой стиль боя. Это какой? Самый новый выглядит просто офигительный сюжет. Насколько офигительный? Здесь прямо из ряда такой, какой сюжет. Идти. Я такое аниме увидел. Не, вы как бы два в руках, один в зубах я тоже видел, но что еще один в жопе я, конечно, не видел. Это какой-то очень злой Соник. Уровень Dragon Age Origin. Pathfinder последний. Был хорош.
I just dodged a bullet. All right, I'm heading for the refinery. А в Дау мир хороший в целом. Бой на 8 мечах. Там восьминогом же вроде быть надо. Давай кодек. Настало время охерительных историй. Конечно, разрушаемость. Человек с 8 мечами дрался. Да нет, там осьминог был, но не человек был. Что-то я не понял. Одна другой в жопу уперлась, такая. Ну. Мы разбегаться сегодня будем, или мы до послезавтра подождем? Они очень сильно мешают, когда не вдвоем. Прям реально мешают. О, блин. Я могу просто от них убежать куда-нибудь? Наконец-то. Жмяк, жмяк. Недостаточно сильно жмяком. Ну давай. Мне хп нет, я не могу с вами так драться, это сдохну. А бой на грани фантастики просто. Класс. Марафон МГС. Это что, типа симуляторов понаставить вы им предлагаете? Я же ставил бы.
мужик только что от граната брёт. Кстати, вы знаете, что вроде как по... Короче, слушки ходят, что Dragon's Dogma переделывают. Ну, как бы вторую часть готовят. Типа. В нескольких разных источниках светилось о том, что Dragon's Dogma 2 будет. Жму. Почему черт против первого никто? We intercepted call for backup during your last fight. The caller's position is on your Soliton radar. You can engage if you wish. It is your choice. Можно вернуться и какую-то штуку сделать. Ну-ка. I'm above you. Что-то я не понял. Я его вроде рубить начал, ему что, похер, что ли? Слушай, интересно, можно спарировать самолет, когда он на тебя летит? Да давай, парируем. Блин, это человек-вертолет, ну-ка иди сюда. Блин, я вот только начинаю рубить, он улетает. Че проходить еще раз горы? Там не сюжета, ничего, там в догме только боек. Right. The cliff is just ahead at the end of the old city. Beyond that is the refinery's backyard. So what? It's a sheer drop? The refinery's not connected to the city at all? No, it was only built 2 years ago. There Да, should be a narrow выглядит, как path будто его around лет there 5 that leads назад to the построили. plant. Ну, It как? is protected by a fence, ну, but probably you can 10. cut your way through. Probably. Don't get cocky. Most likely it is Desperado running security down there. Бейс Beholder'ом Japan Edition. Это какие у нас Бейс Beholder'ом Japan Edition?
Что за херня? Ну пошло вон нафиг. Да, балинский крот, отпусти ты меня. Чудо трава. Ты сериал «Голован» смотрел? Нет, не смотрел. Dostoyev and his team must be in here. Find him. Raiden, wait. There are active IR sensors in the area. Part of factory security, no doubt, but the enemy may be using it. Нет, бои в догме, они, скажем так, своеобразные. Там нужно играть очень специфическим классом для того, чтобы нормально играть. Шикарно пародийный мюзикл. Так это мюзикл или сериал? Красиво-то получился. Песня про обувь, да, прям сразу просто вин. Что-то на уровне интернет for porn. Красиво. Будет каждая серия по несколько раз. Блин, ну я не люблю вот эти вот штуки с песнями. Ну, по-моему, карта наелась. Что там Райден говорил по поводу их новых сонаров? Ни хера они не работают. I was wondering when you'd come, Jack the Ripper. No one calls me that anymore. Dostoyev, where is he?
I can show you a Мне еще better боржоми time than that crusty old bear. You're in charge here? I am Mistral, the cold wind of France. And you, your reputation Олеги такие же precedes you. классные, как у того мужика. Liberian, but white as snow. A natural born killer, even as a child. That was a long time ago. I was born in Algeria myself, you know. I'm only half French. And? We had our own civil war in the 90s. So you see, cut from the same cloth, you and I. You don't know me. I lost my whole family, everything. But I butchered those fuckers. My family's killers. That's when I realized I am a killer too. And a good one at that. I slaughtered dozens in Iraq, in Afghanistan. I'd found my calling. Proud of that, are you? What happened, happened. To be honest, I found it quite dull. Это My Гулинка, не? enemies fell like domino, one after another. Интересно, если она, по сути, у нее тело киборга, дофига и детяндры сделали. I was adrift, without challenge, without purpose. At times, I even envied my prey. At least they had a cause to die for. And then, I met Почему у нее даже на детяндре штрих-код? Who? And I knew what I had been missing. Там батарейки. His ideals gave my life meaning. Ideals, Jack. What are yours? I protect the weak. А, грудь у нее натуральная, все понятно. Still so naive. And if I must kill to protect them, then so be it. It seems we have less in common than I thought. I'll take that as a compliment. If you would kill for your ideals, then surely you are ready to die for them. А зачем она так стонет-то, елки-палки? О. О, музончик заиграл. Слазь с меня, тварь. Ух, твою мать, теребонькая. Сейчас, погоди, я встану. Нифига, нам теперь меня еще кидаются. Отлипника. Дружок, я там хилку видел, кажется. А, вот она. Эй, в ту сторону воюю. Ух ты. Опа.
Понеслась. А, и нихер туда было, ладно? Ой, блин. Так нечестно. Разве я успею подхилиться? Нет, не успел. Райда! Блин, а так-то, конечно, не немерено надо блокировать. А, она еще и сверху такой. Телепонька! Блин, она ее просто блокирует. О, спасибо. Я ни хера не вижу, камера, ля. Да, слазьте с меня. Где она, блин? Двойной блок. Понял. Ба. Попалась. Ага, кто еще попался? Юга! Ты хорошо придумала, подруга. Да, блин, я ни хера не вижу. Я ни хера не вижу с этой камерой. Что происходит? В какую сторону воевать надо? Да что такое-то? Это был... А, тяжеляк.
Пошли вон, мелочь. Что-то не понял, ты что-то меня троллишь, что ли? Что вверх прыгаешь, что вниз, что ли? Что-то не понял. Я же блокировал. Я блокировал же. Твою мать. Я же блокировал. Ай, ладно. Наверное, отлипни ты, тварюга. Твою мать. Я ее блокировал. Твою мать. Уворачивайся. Я понял, что это не блокируется, просто от этого надо уворачиваться. Я ничего не вижу, что происходит в этом мире вообще. Отлипни ты от меня.
другую сторону. А сколько можно спамить эту фиговину? Где она? Нет, ну я же жал. Блин, она меня ухерачила просто. Не бей по... Ну, я понял, да, что по ней уже бить без... Да, ну отлипните. Так, куда ты в другую сторону от нее? О, сколько можно меня атаковать-то? Успел. А что происходит-то, твою мать? Женщина с хлыстом надо мной доминирует. Какого хрена? Да музонная хер. Давай. Давай, я готов. Что это такое? Да я два... Блин, я не понимаю, я не могу сделать двойное блокирование, что ли? О, попал. Да ну отлипни, тварюга. Да, господи. Иди сюда. Ой, нет, не хочу плей. Эти гребаные эти егерл, блин. Я же блокировал. Да не в него, не ее. Хилов ты нету, зараза. Сейчас опять будет меня накручивать. Я ненавижу тебя. В силы проходим. Ну что, есть хилки?
Более если есть, вот смотрите, написано жуткий азот. Здесь вот по-русски написано. Да ну отвалит от меня. Да ну отвалит от меня. Да ты отвалит от меня, так господи. Я не понимаю, мне просто загробастали эти чумачечи, блин, красные, черные. Черные чумачечи меня загробастали. Да же тут хилки валяются на поле боя. Да. Ай, японский бог. Отвали. Слушай, ну... Либо вот эти маленькие... Либо вот эти маленькие черные чувачичи меня за жопу хватает и не дают двигаться, либо на меня своей палкой херачит и не дает двигаться. А, камбуха просто огонь. Ладно, короче. Да я жму, ЛС, жму. Твою мать. Да ну отвали ты от меня, твою мать. Где она? Да ну отстань! Ой, твою мать! Меч короткий. Я сжал блок, ну. Охерительный босс, конечно. Я не хочу плей, не хочу. Да. О-ля-ля. Мазончик охерительный. Да. А чё ей-то не дали? Mr. Report! Your vitals are dropping. I lost. So this is how they felt. What? Dying. For a cause. Wait. No. Hold on. I am sorry. He was too much. I do not need apology. I need you alive. But I know
never fall. What is this talk about? Je t'aime. De tout mon corps. Je t'aime. Mister, you'll never... She's not talking to you, idiot. You killed her! You твою мать! Ты твою мать! It's overdose, I have. Surrender. Translation. Why would I surrender? We are exactly where I want. Shit. Built with Russian money to make Russian money. It is no plan for Abkhaz. It is their prison. But now, they will be free! For the Russian mother bust. Damn. Crazy son of a bitch. Ryder, what happened? Bastard blew himself up. I see. Time to get you out of there. We're sending a helicopter. Secure an LZ. Understood. К сражению силь. Тиа, ББА. Копье незнакомец разблокировано. Кастомизировать Лайдена, да. Уникальное оружие. Копье сделать из нескольких скрепленных между собой рук тренок. Обладатель может пустить его в ход, как копье, или расслабить уровень напряжения рук, используя его как кнут. В качестве клинок использовал бывший агент Фоксхаунд Фрэнк Ягер, также известный как Грей Фокс, после того, как был превращен в киберниндзя доктором Кларком. Уже Грей Фокса все еще находится в этом линке. Дорого. А что, все, сила плюс 1 и все, это все, что я могу сделать. О, умение. Новая версия программного управления кибертела улучшает балансировку в полете, позволяет ему парировать вражеские атаки в воздухе. Обновленная версия прошки представляет быструю, более расширенную обратную связь для доставки синапсиса головного мозга. Это расширенный свободно уклоняется от вражеских атак в любом направлении, эффективно противостоять их агрессии. Да, давай. Обновленная версия программы балансировку в полете позволяет ему парировать вражеские атаки в воздухе. Да. Позволяет ему делать перевороты в воздухе и молниеносно атаковать сверху. Да, звучит отлично. А, все, потратить. Надо еще скинчики типа. Белая броня, Инферно. Броня команды. So you got some kind of disguise lined up, right? Yep, all set. Hope so. You'd be a little conspicuous just walking the streets. Relax, Kev. I'll blend right in. Yeah. Well,
Just get into the sewer system ASAP. Hopefully anyone who notices you will just mind their own business. You sure you want the K9000 there along for this one? I had the good doctor make some adjustments along with the repairs. Remote piloting and AI wiping have been disabled. So yeah, I say let's throw him a bone. Wordplay. My exoskeleton resembles a canine. Canines enjoy bones. K9, все понял, да. Забавно, шутки на 2 балла. Эй, смотрите, эта херня вернулась. Идите. Альмариачи, да? Да не, альмариачи, точно. Так, киборг альмариачи. Adios, amigos. ¿Viste? Qué raro, ¿eh? Hay que hacer que no lo vimos. Vámonos ya. Ну, говорит, да, он везде рекламится. Это просто боты ходят, совсем охеревшие уже. It's right. I'm in the sewer system. All right, let's get started. Your mission's to investigate the Desperado-affiliated research center somewhere in that area. Сбери шляпу. И пончо тоже скинули. FYI, they're also involved with the cartels in human trafficking. Allegedly, anyway. Ну, чтобы это, конечно, херень. This just gets better and better. Tell me about it. Где Виктор такую хрень подносишь? And find out everything you can. Of course, you'll have to find it first. We still don't know the exact location. So I'm looking for anywhere the lab might hook up with the sewers? Yep. If they're actually dumping waste, they've got to link up somehow. Find that connection, sneak into the lab, and see if you can find evidence implicating them on anything. No problem. Stealth's my specialty. Right. Well, we'll see. Do we have any idea what kind of research they're doing there? Not really. Maybe something related to all the people they're trafficking. Like experimentation? It's possible. First things first, though. Find a way into that lab. Oh, right. It says here the locals say black crocodiles live in those sewers, so, you know, watch out. Black crocodiles? Could they be talking about UGs? Maybe just an urban legend. But still, be careful. Не, на самом деле 18+, я думаю, даже если просишь почитать «Войну и мир», если ты им баблишко дашь, то вообще без проблем. А еще и камера, блядь, с ума сошла. Можно с Ульфом поговорить. Wolf? You're a one-of-a-kind prototype, right? Correct. I was originally conceived as a weapon to replace humans and cyborgs. Conversation and intelligent decision-making were deemed essential to the role. The project was eventually cancelled after 3 years in development. Why? I have intelligence, but I lack a specific quality essential to any combatant. What's that? Brutality. I am not human, thus I lack the brutality inherent to humanity. I was shut down, then revived, apparently on Sundowner's orders. Sundowner? But what's he want with you? Unknown. A manifestation of his sense of humor, perhaps. As a machine, I am more sensitive to my fellow man than an actual fellow man. This amused him. Guy has an odd sense of humor. So, you were under Mistral's command all this time? I originally took orders from Sundowner, but not for long. As a novelty, I did not last. Mistral saw more potential in me. What'd she see? Unknown. However, she apparently enjoys the company of dogs. She demanded 100% obedience. As long as it was given, she treated me well. She was looking for companionship? That I cannot say. I still have relatively little communication experience with humans.
My ability to read emotions not explicitly expressed by speech is lacking. Wolf? You're a one-of-a-kind prototype. Correct. The What's I was son, but what's he? How is your eye, Raiden? Great. My sight's perfectly balanced between both eyes. I think my vision's improved, actually. Quite right, quite right. Your eye patch houses an artificial compound eye unit. The unit contains over 200 million solid-state image sensors, each with its own individual lens. 200 megapixels, huh? Doesn't sound like all that much. More than sufficient for the application. A human's optic nerve has only about 1 million fibers, you know. Were we to add more sensors, your perceived vision would not improve. There's only so much modern image compression technology can do. Huh. So I shouldn't expect any more dramatic improvements to my eyesight? No, your brain would no longer be able to process any more visual information in real time. Still, compared to previous ACEs, yours has 1.4 times the resolution and a superior compression algorithm. It may only result in a slight perceived change, but it could wind up making the difference during a mission. Regrettably, I have not had enough time to develop a new eyeball unit just yet. Thus, I have cut out the ability to deploy the ACE unit separately and simply installed it on a fixed eye patch. Works for me. If I was using an eye unit, I wouldn't see any better than a regular human. Ah, but remember, the human eye is so much more than a simple light receptor. They play a vital role in person-to-person communication. Sooner or later, you'd miss it. Stuff like that's important for some tasks, sure. For this op, not so much. And with less moving parts, the lower the chance of something going wrong. Besides, I like it. Well, I'm very pleased to hear this. I can worry about how I look after I complete the mission. Ну, весь вчера не зашел. Внезапно вспомнил про металл жир. Pretty common terror tactic. You don't usually see the leaders doing it, though. It's one thing to get your flock pumped up on the glory of dying for the cause, but it's not often they actually go through with it themselves. You gotta have a public face, after all. The guy who gets to claim responsibility on the evening news. In a weird way, Dolzaev showed some serious dedication. Not that I'm about to praise him for it. Yeah, still a terrorist. A suicide bomber in the end. If that's what you want to call him. Still, he kind of failed at it. How so? Well, all that explosion did was put a dent in Abkhazia's budget. More Russia's, really. They're the ones rebuilding the refinery. The coup didn't work out. He couldn't overthrow the government. He was barely a blip on Russia's radar. So, you're saying the bombing didn't accomplish any of his goals? He did it just because he was cornered? Sounds more like just plain suicide. Yeah. Гугичку предложение в Дискорд, класс, отлично. Я сегодня просто целый день сегодня был, я только вот пришел минут за 40 до начала стрима. Yeah. Lumping him in with true warriors like the samurai just gives them a bad name. Ничего не сделать не успел, даже никуда не зайти. А то Экстерн пытался понять, как мне поставить русификатор на Metal Rising. Don't worry. I've heard more than a few supervillain spiels in my time. Maybe we had some things in common in our past, but not anymore. I bring my beliefs into every battle I fight. You want to call me foolish? Well, that's not going to change me. I'm glad to hear that, Raiden. Yeah, thanks. Riding out. Miss Trawl mentioned someone from her past. Any idea who that could have been? None. I checked her file again, couldn't find a thing. Definitely not Dolzaev. Probably not Sundowner either. No. The way she был занят. Ну, может, потом расскажу. Ну, не может, просто потом расскажу. Maybe someone involved in backing Desperado. If so, sounds like they're providing more than just financing. Maybe they share the same philosophy. That'd be bad. People willing to die for their leaders aren't so easy to predict. Yeah, but other than the wins, Desperado's cyborgs are all just hired contractors. They're probably emotion suppressed with nanos or drugs or whatever, but that's about it. You're probably right. You know, I've never really developed a taste for climbing through sewers. And Guadalajaras aren't exactly wowing me either. This place isn't gonna go up in flames, right? I think I saw something about that in the briefing. You're talking about 1992?
What a mess. Over 200 people killed. That was almost a half century ago, though. Как-то связано с Smell эльфами? anything off? Нет, никак не связано с Before the эльфами. explosions, residents complained they smelled gas from the sewers. I'm in a sewer, Kev. You think I've got my smell receptors on? Local air analysis doesn't show anything potentially poisonous or explosive, though. Well, you ought to be fine then. Besides, little gas explosion's probably not gonna kill someone like you. Well, that's very encouraging. Seriously, though, Guadalajara is not a bad place. At least from what I've seen. Oh, it's not. Second largest city in Mexico, after all. I've actually spent a lot of time down there. It's got a lot of charm. The architecture is a fusion of Latin and old colonial Spanish culture. The city's historic district is home to a massive cathedral overlooking the whole town. Ничего себе нашел. It's always bustling. И работал над ней целый день сегодня. Целый день работал над ней. А весь упахался. No better way to spend a weekend, let me tell you. If this PMC thing doesn't work out, you'd make one hell of a tour guide. Meanwhile, I'm down in this dark, filthy, humid, cramped sewer. Also, if you ask me, the girls over there are the hottest in all of Mexico. You wouldn't believe some of the chicas I've chatted up. On the street, in the shopping malls, at the bars. Sounds like better company than a robo-wolf and a bunch of plague-ridden mice. Well, hang in there. I'll buy you a shot of Борода tequila сама after we wrap вырастет. this up. The city of Tequila's not far, actually. That's where it originated. I'll take you up on that. Now let's get this over with. How are things back in Abkhazia? Thanks to the full efforts of the workers, power was restored in just 2 days. Pretty impressive. Only the Обучительный power ход plant is back случая. online, though. Refinery itself will likely be out of service for months. Fuel sent from Supsa is being used to power the plant for now. Just wish I could have stopped him. Impossible without a sniper. And in our focus on anti-cyborg combat, we were unprepared. А могли бы, кстати, в Other than снайперку financial встроить losses, few как-нибудь Abkhaz там на citizens плече? were seriously affected. The plant workers had already been evacuated, and most were hired back on to rebuild Вместо refinery. письки. We received payment and are not being blamed for the suicide blast. Был бы как Барт нахер. It should go a Бах long way to нахер. help fix our reputation. Duh. And even more good news. Desperado is down one of its top captains. Let's hope they learned a lesson. We can hope, but it is doubtful. We still do not know who is supporting them. Even if we shut Desperado down entirely, their backers could simply hire some other PMC. Whoever it is, you really think they're interested in the pipeline? Who'd benefit besides the Georgians? Hard to say. Whatever the plan was, it went up in flames with Dulceev's suicide. The problem is that there are countless companies and governments profiting off the BTC pipeline. Whoever is behind it, they may be too big for a simple security firm like us to do anything. Yeah, one thing we do know, though, is that Sundowner's more than just a pawn in all of this. We need to watch him. Trafficking or not, we need to stop their operation here. Find the evidence, and perhaps we can do that. And Tovarich, be careful. Товарищ, будь осторожен. Вперед. Right. Unidentified UGs are patrolling the sewers. Exercise caution. А где? Писель где? Ну. Better take out that UG quick. Don't want to attract too much attention down there. Да, что ты меня в станоке, что ли, держишь? Raiden, respond! Raiden! Raiden! Он меня просто в станоке держал. Better take out that UG quick. Don't want to attract too much attention down there. Ой, идите, да блин, слышь.
Better take out that UG quick. Don't want to attract too much attention down there. Да, слушай, он вообще это... What happened? What is going on? Raiden, answer me! Raiden! Damn it! Да, идите, эта херовина... Better take out that UG quick. Don't want to attract too much attention down there. Здравствуйте, да. Остался. Херобора какая, а? I see a maintenance catwalk. Use it to conceal yourself if necessary. Вы как хотите, я пошел. Хер тебя не пошел, понял? What? Raiden? No! No! Хреновые гориллы. I see a maintenance catwalk. Use it to conceal yourself if necessary. Красота же. Ну давай, иди к папе.
Я в воздухе поймал. Да не в ту сторону выйдешь. Херач! Там еще есть. Cannot be. Igraem, what happened? You're supposed to be stronger than this. Ну, одного, да, можно запрыгнуть. Но второго уже не получается. Use it to conceal yourself if necessary. Я не представляю, с какой скоростью мне нужно теребить гребаный сосок, чтобы... Я не могу быстрее теребить, у меня не получается. У меня теребилка не выросла. Так теребить сосок. Right. There is a boy in these sewers. Качать пальцы. Блин, тут не то, что пальцы надо качать. Тут как минимум корейским прогеймерам надо будет, чтобы так умудриться теребить. Ну или каким-то чуваком из этого, из Бразерс. Из Battle Brothers. И что тут пацанчик делает? Да какого черта его стрёмные черные штуки лапают? Ну, дагер. С черными штуками еще более стрёмные штуки. Это что за хуйня? Годинджака. Чуваки меня по кругу пустят.
Войните, где твой клон? Блин, я не такой ниндзя. Блин, у меня в 4 атаки. Ну почему только сегодня, только сейчас? Каждый день. Да. Слушайте, ну блин, они все три умудряются меня встанить одновременно. Блин, еще и запинывать ногами. Сраной курицы. Блин, не понимаю, какая из них меня атакует. Граната. Райдер. Как кидать-то? Работаем. Беги! Да не в ту сторону. Не в ту сторону воюешь. Да блин, он очень долго кидает эти гребаные гранаты. То есть очень долго. То есть он пока возьмет гранату, пока прицелится, пока подумает. Так, что ты? Ноль 8 хп. Я не в ту сторону воюешь. Дурака кусок. Сейчас главное не промазать.
Ромасто! Да в другую сторону повернись. Такой, главное не промазал, не промазал. Че, это еще не все. А, эта штука еще жива, она просто без ног. Ну хоть би дадут, нет? Да, дали. А, нравится. Хоть би дали. ¿Estás bien? What you say? Oh. Me a Guyanese from Guyana. You speak English? Yeah, I'm from America. Call me Ryden. Me name George, like Georgetown. George. And just like all damn America president. Yeah. So what are you doing here? Me? What the rest of you do here? You lose the map of Ninja Hideout, Ninja Man? No, I'm looking for bad guys. Ah, damn Skunter research lab. You know about it? Me know me now go back. Hey, you're not one of them skunt, nah? Nah, I guess you're alright. If you're a cyborg, you know who they is? Sort of. What happened to you? Oh, me been live on the street, rake and scrape for a bob, nah? Then this Kootenai dressed like the mafia say, hey boy, you want a job? What the worst gonna happen, nah? But that mother scunt don't put me on a ras boat. They pack us all a big old dirty container. Next thing we know, we're here at the zombie lab. All kids? Like you? Yeah, a lot of boy. But then me been over here what them skunt wanna do. Snuff us out. And got all the organ. So you ran? Uh-huh. Is she me not a bad-ass robot ninja man? Same as you! Ничего не да. Strongest cyborg ever. Warlock all them phantoms in black clothes that eye pass me. Starting to sound like a bad guy yourself. Just playing, nah? Me done plenty bad thing. But me not kill no man. Nah, never. Good. We tried to warn the boy. I say, IOD's brain would get cut out. Run your ass out of there. But them boy with me no understand. They like Spanish or something. So me the only one for escape. Then that machine come after me and... And I know the rest. George, I need every detail about how you escaped. Я что-то как-то до пацана докинулся. So the kid got into the sewers through a drainage channel? Yeah, he says the channel is super tight, but there's some kind of shutter next to it. Got it. That must be where they dumped the waste. There's something else. It sounds like a Desperado exec was on site yesterday. If a Sentry Cyborg was on hand for the meeting. You should be able to review their video log, provided you can find a server access terminal. That would give us the evidence we need, as well as a little peek at the level of their technology. So what about the kid? I made sure the area was secure and told him to sit tight. Can you pick him up? Sure. I'll send a couple agents for him. You just focus on getting into that lab. If what he said is true about the organs, we need to hurry. Agreed. Riding out. Момент. Эй, посмотрим, что можно с этой хероборой сделать.
Может быть, толку не будет. Ну да, если это такие же боты, то это бессмысленно. О, карта заработала. Красиво. Activity ahead. It is possible they are conducting test operations while the lab is closed. They're not going to make it easy to get into that lab. Is there some way you could sneak past? It's a box. How's that going to help? Oh, it's for medical supplies. That could work, actually. Оригинально осталось, конечно. А, там зеленый, нормально. Уже классику. Уже. Отличная коробка. Best from the best. И понимаю, кстати, откуда вот, с чего вот, я не знаю, какая гениальная херня у человека пошло в голову, что он такой, коробка, вот в коробке надо прятаться. Нас, кажется, спалили. Ну все, коробка кончилась. Только зараза, что коробка тут только одноразовая. Не, понимаю, что СМГ-1, а вот он как бы вот... Ну, с чего он решил, что это охерительная идея в целом? Что-то я не догоняю, куда идти-то надо? А, вот еще какая-то часть есть. Может, нам сюда? А, и не сюда. Класс. И тут вспомнится вот это, кстати, херобора постоянная. Ну что нужно, а для чего-то? Right, I have discovered the entrance to the lab. Sending coordinates to your Soliton radar.
Галлюцинация. Гребаные VR-технологии, а? Ah, this would appear to be the UG maintenance area. You should find a terminal there. Something they use to upload mission parameters to the UGs. And something I can use to access the lab's main server? Perhaps. But first you need to take a dump. Wait, what? A dump? A digital optical output mounted proxy. You'll need one to interface with the terminal. Most any UG should suffice. A tripod or the like. I'll see what I can come up with. How do I use it? Simply connect to it. You should be able to use your communications outlet to control the proxy UG. All right, let's give it a shot. Так и чё? Тут тоже стелс, не? Я вроде тут не стелс. Здорово. I thought you said stealth ops were your special. У каждого свой понятие стелса, если что-то пошло. Нифига себе. Что-то я не понял. А почему не блокировали, что? Нет, это, кстати, тоже фанатеет. Ты что с текстскими гомосеками? Отличная часть, вся остальная херня. А вот часть с текстскими гомосеками, это прям... Вообще огонь. Я думал, все фанатеют от этой части, она же самая охерительная. Без вот этой вот всей херни с Шаман Кингом. Raiden,
If they continue to increase security, they may shut Я down не all понимаю, по-моему, это было outside очень network сильно по connections. стелсу. Please do your best to avoid being seen. По-моему, это был образцово-показательный стелс. Слушай, реально мозги урезают. И себе. Крепота какая. О, мужика 2 меча, дали? Угадай чин, вот детский, наверное, даже не толгет. Ну, правильно, я тоже считаю, что если всех убить, то свидетелей не останется. Is it over? For now, yeah. But that room, those were cyborg brain casings. Duh, we saw. George said they were harvesting organs from kids. Yes, this must be why they are trafficking children. Perhaps other organs are being sold elsewhere, but they are definitely taking the brains. Jesus, are they making these kids into cyborgs? Wait, the cyborgs you've been fighting, did they seem like they might be kids? You said earlier that child soldiers have a telltale approach to combat. Yeah, but I didn't see it here. Those weren't kids. So, what? Desperados just doing the surgeries there? We've got to do something about all those brains. And the other kids George was talking about. He just escaped a few hours ago. They couldn't have taken all their brains out that fast. True. There could still be a bunch of kids they haven't touched yet. I better move. По-моему, они какие-то слишком добрые для наемников, не? Вам не кажется? Ничего, вроде наемники все должны быть за выгоду, это все кто-то должен ведь оплачивать. Они такие, альтруизм на полную катушку. Haha, splendid! It is all ours. Now, use it to locate a data input terminal. These guys are pretty О, jumpy я now. могу Any бич-слэп funny сделать. business, and they might just open fire. Try latching onto cyborgs' heads from behind. Then, an electric shock should knock them unconscious. Contact! Ты что думал, что ты сможешь победить меня? У мастера бич-слэпа. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. I got him! Что-то атака с перекатом не удалась, по-моему.
Ранг битвы Ди. That terminal is most likely designed to download mission data and such into the UGs. Let's try using it to access the lab server. А за не приходил, не, я крестился это как их. Здравствуйте, дамы. Здравствуйте, рано без грейд. Same one old Georgie boy used on the kids in Liberia. Of course, it's right straight to the brain now. Feels as real as anything else. Your work is astonishing. And your work is late. We need to ship before our cover is blown. We've got some assholes snooping around. We just do not have the full quantity yet. Each brain has its own unique requirements. It's not like we can just pop them out with an ice cream scoop. All right. Make your point. Oh, thank you for understanding. Say what you have now, I'll destroy any unharvested inventory. Okay? But have you any idea what they cost? Last I checked, children weren't exactly rare in the part of the world. Millions of them, in fact. You can get more once we set up a new lab. They lead lives of hunger and pain. We're performing a service here for them and the cities they burden. But just gathering the donors required a significant investment. Yes, you'll get the money. Accounting will be in touch. Gracias. I assure you we will dispose of our inventory the instant we can confirm payment. Are we done here? I've got a full slate today. Tecumseh is a demanding mistress, and America has suffered long enough. Oh, yes, sir. Thank you, sir. Let me see you out. You see that, Kev? Imani's killer. Desperado's chief of operations goes by Sundowner, the Californian wildfire. The kids. Think we're too late? Only one way to find out. George was still alive. Maybe the payment hasn't come through yet. Maybe. But you heard what he said. They've already started some brains on VR training. There must be more than just what I found here. What about the VIP in the suit? I'll find out. He definitely seemed familiar. Right. I'm going after the kids. И теперь бесило. Поехали. А ну отлипните, какахи черные. Иди сюда. There was classified data embedded in that hand. It appears that man underwent modification at the Patriot facility, just as you did. Ох уж это однорукий фетиш. Bad news, right? We can't find George. What? Maybe the coordinates you sent us were off? No way. I merged the GPS location of our entry with all my movement data from that point on. This is bad.
You think they got to him Чё, пацана first? поймали, что I ли? don't know. I'll have our guys sweep the area. Thanks. I better keep moving. Блин, странно, как что-то еще ни одного босса. В прошлом уровне аж 2 было. Это что за херня? Уничтожьте град! This bastard is blocking the way. Push that thing back. Трансформер. Хера себе. А вот тебе. А вот и босс. Я не понимаю, меня... Так он не блокируется, что ли, это так? Я не понимаю. Да чё же она не блокируется-то? Это не блокируется. Я... У меня же руки, блядь, кнопки жать. Все взрывается, писец просто. Садомия какая.
Давай. Ай. Урод! Китский крот. Как второй раз стоит эту херню уворачиваться? Я успеваю только два, мне на третьей не хватает реакции. Это вовремя. Давай. А чё? Да, твою мать. Так про какую всю волну мембов говорят, я понятия не имею. Stephen Armstrong, as in Colorado Senator Stephen Armstrong. They're already talking about him as a shoe-in for the nomination in 2020. Говорили, что можно хилиться. And get this, Что-то упоминали по 2 этому years поводу. ago, a federal grand jury investigated his ties to a certain private Дима, да, Дима Гелли, да. One of the biggest PMCs out there. I remember. The biggest, ever since the Big Five split up. Not to mention the single largest investor in military cyborg R&D in the world. Guess that answers the question of who's backing Desperado. Marshall and Desperado in bed together. Should make for some fun headlines. Headlines? This is World Marshal and a U.S. Senator we're talking about. There won't be any headlines. Even without the Patriots filter, no major media outlet will investigate allegations like these. It'd be financial and political suicide. So we just what? Sit back while they keep carving up kids, stand aside while they build an army of cyborgs? You heard them. We shut down one lab, they build another. They're planning something big, Kev. We can't just wait for it to happen. We need to hit them first and hit them hard where it counts. No, Raiden, no. I know what you're thinking, and just no. Colorado is in America, and America has these things called laws. Mm-hmm. And law enforcement in Denver was privatized and farmed out to... Marshall, yes, so what? There are still laws, and it's their headquarters, for Christ's sakes. You'd be heading right into the heart of a raging shitstorm. I didn't say it would be easy. We'll figure it out once the kids are safe. Jesus Christ. Kevin out. 3%. 3. А что там? Понятно. Да, не пищи. Все херово, я понимаю. Ремворл, все? Да нет, еще поиграю. Пока просто от него отдыхаю. А вот нажмите на ссылку, узнаете. А в другую сторону. More classified Patriot information was in that man's holographic memory. А ты на что? Я чтоб кнопки жать. Ah, an artificial blood cryopreserver.
They must have begun preparatory freezing. What do you mean? That device is filled with synthetic blood plasma. It can slow the metabolism of a harvested organ, circulating this plasma to sustain oxygen levels. You can preserve an arm, brain, больше аутентичности. So what are they freezing and why? I could not say. Вот когда он говорит, трясив проваливая языком. The children they were told to dispose of. Unbelievable. You had best hurry, Raiden. Right. Думаете, почему пальцы встали? Потому что язык тренированный. Так я не руками трясу, а языком так. Так, ломай стекло, у дебила, у тебя меч за спиной, который сталь лежит. Здравствуйте, Ауру. George. Raiden. You've heard of chloroform? A potent anesthetic in smaller doses. But breathe too much of it? And adios, muchachos. Break that glass, and I'll blow his brains out. Ну и что? Там детей больше. Surrender, or decide the needs of the many or the needs of the few. Raiden, don't worry about me now. Quiet, pendejo. Surrender. А че они все улыбаются? Как-то так злобненько. George, are you sure? I'm ready. Me life now so precious. Ting, what if we can take this skunt to hell with me? Cállate. That's all I needed to hear. Stop it! Now! I'll kill him, I swear! Демонстрирует свою самотол. Хотя бы тогда, блин, на бюро что ли оставляли. Че демонстрируете? Не, у метросексуала вроде еще писек где-то здесь шатается. К-9000. Надо зубы, сынок. И форма морячей разблокирована. Ничего, бей на ухне, да? Программную реакцию преобразовать давление воздуха в ударную волну. Давай возьмем. Ну уже все, уже не хватает. Ты можешь шлепой ходить? Могу, только смысл. Да, за 20 тысяч могу без проблем. Ну все, денег нет. Да, блин, уйди.
Конечно, может прямо на месте President покупать. Hamilton is Да, on что-то his way вроде to the Middle говорили. East this morning for his scheduled visit with Pakistani President Farouk Salam. The meeting is viewed as an attempt by the U.S. to strengthen relations amidst a surge of anti-American sentiment in the region. Yo, me ninja brother! George, good to see you up and about. How you feeling? Never better, nah? No pain, no more for star while them hunger space eat, and me never ever feel so awake, nah? That's because your blood sugar levels are being maintained automatically. Beats the hell out of coffee. Oh! Me been here you go while I got them scone in the base. Why the rasta you not take me with ya, huh? Damn it, Doc. Sorry, kid. You'd just be in the way. Aw. Besides, I thought you didn't want to be a killer, right? Me don't, but... Killing isn't fun and games. Remember that. Right. That's all I needed to hear. It yearns to bathe in the blood of your enemies, but you hold it back. Yeah, just remember that. Видите, нихера себе. Что за полицейский произвол? Вы скажите, что будет миссия на машинке? Что на ней надо будет рулить. Жик-жик-жик-жик. Что за херня? Sorry, Boris, it's done. Can't have a Maverick employee involved in a corporate raiding now, can we? You could at least come talk to me. No. It was time to break away from the old team, Boris. Past time. You cannot take on Marshall all by yourself. I won't sit by while they butcher little kids and ship their parts around like meat. It's sick. It's not all so simple, Ryder. They import those brains legally. For medical purposes, it's all done. Being legal doesn't make it right. Ryder, Hold that thought. Fuck you, asshole! И песель тоже. А, в машине уже никого. А, нет, он. Блин, а вроде в конце не показывали, что никого только что. Удобно. На менты под корпус ходят. Но все равно же менты. Красивая ножка такая, а? На каблучке там. Ну, у них типа альтернативная история, я так понимаю, где-то 80-е, у них там бум. Мы сейчас что там, 2020 или какой сейчас год? Хер знает. Threatening a peace officer. Deadly force is authorized. Нахер пистолеты, да? Вы можете арестовать меня при помощи пистолетов. Нет, нахер мы тебя дубинками арестуем. Бэхана. Что самое главное интересное здесь? Здесь они вмешивали это с пистолетов. Я что-то, по-моему, по текстурке провалился.
что там за маньяки с гранатометом? Вот сюда. Самое что интересно, если у тебя тут хорошая реакция, ты можешь на кнопки быстро нажимать, то тебе дают больше очков. А если это старый перец, блин, как я там. Очков дают поменьше. О, дайтенька. The road is blocked by barricades. We will proceed through the buildings. You will follow me. Ну, вперед. Ой, там гребаный гриб. Фига себе. Raiden, what's your status? They trashed my car. I'll have to go the rest of the way on foot. Do you really have to do this? Look, I'm fed up with all of it. Companies like ours, yours, bend the laws when it suits Ты еще you. его хнись скажи, блин, Why not чтобы меня bend it when it стригернуло, can блин. save innocent lives? Ихний, блин. Boris, listen to me. Ты еще говоришь, скажи They'll be обзор on на, training. блин. They'll be warped into killing machines. They'll be set on POWs, civilians. It'll be one atrocity after another. Like what you went through. We can't have any more Jack the Rippers. You saw what happened with George. I'm doing this, Boris. I have to. I can't save those kids from becoming cyborgs, but I can stop them from becoming murderers. Say you succeed. So you get all the brains back. Then what? Just so happens I know un great cybernetic surgeon. Doctor. But he cannot. You won't change my mind, Boris. This is my fight now. And your wife and son? What of them? They're in New Zealand. Safe. Rose would understand why I have to do this. All right, damn you. You do realize Marshall has the contract for law enforcement throughout the city. They are the law in Denver. Yeah, we've met. Well then. Officially, Maverick Incorporated condemns you and your actions as unlawful. And a pain in the asshole. Now, increase your codec encryption. Do not worry about the lag. And unofficially? I'll do all I can over the codec to help. I do not like what those mudaki are doing any more than Мудаки. Спасибо, товарищ. Спасибо. Бля, как мне нравится, когда они вот это... по-русски говорят. Спасибо, товарищ. Спасибо. Здравствуйте, господин. Yes, товарищ. Ну, смотрите, макет поменялся. Ну так и не понял, ну что это отсылка, кстати. Поиграй в пятую часть. Вы думаете, я что-то пойму в пятой части? Не, видимо, ютуберов, ну, чуваки с ютуба поборолись этой херней, а потом решили. Видимо, она в какой-то момент времени ушла, потом снова вернулась.
Ну или я снова на ютубе набираю популярность, что ко мне чат-боты приходят. Варианта 2. Выбирайте любой. Третий по таймлайну, но все равно там же что-то... Теребонькаю. Ну тебе. Иди их папочки. Коровка нахер. Ну почему он не забил? Что вы? Скажи, что S. Б. А это просто конец игры. Мужицким играм, да. Максимально мужицким. Nice hiding spot. Wonder where you learned that from. Блин, мужики с гранатометом, я, конечно, жесть. Но на самом деле пришел работяг режу, то есть какого хрена? Ну что поделать, что у людей такая работа, ну. Ну скажи, что я, ну да. Doc, what's your status? I am reviewing the pre-flight checklist now. I have hired contractors to handle shipping the brain units. We should be airborne in just a few minutes. You sure you can pilot that chopper by yourself? Right, of course. Need I remind you that we live in the golden age of unmanned flight? Even manned helicopters possess a robust semi-automatic mode. It is simple, really. So simple that I can continue to monitor your status and world marshal security from the pilot seat. I must say, for the world's largest PMC, their security procedures are quite poor. Quite poor. Sadly, I did not have the necessary permissions to override their plans. Nevertheless, the data I did find should prove most useful. So please, do feel free to contact me whenever you like. Appreciate it, Doc. Нарисовали эти два. Самый распространенный, видимо, взяли. Тут же, по идее, плюс-минус наше время. The research. Oh, and of course, your personal safety was a concern as well. Стальная бочка. Roger that. Sending backup. Это стелс. Ничего подозрительного. Кто здесь? Никого здесь нет. Смотри, просто бочка стоит.
Слушай, стелс реально работает. Очень фиолетовая, какая есть. Видимо, тут таки поворота нету. Да, так и ворота нету. Ну, вернее, блок идет. Блин, а как от этого херни должен уворачиваться? Зашибись. Cannot be. Igraem, what happened? You're supposed to be stronger than this. Не. Грызть печаль, тоска. Мужчины с молотками. Вот битва один хит. Ладно. А не это. Это. Да не это. Так, что вы еще есть? Фу, блин. Господа мелодии, да. Я дышусь. У меня есть не дышу, у меня просто скорость есть. Я могу просто бегать. Элю, куда?
красоте. Ну чё, где босс вертолет? Иди сюда, гадина. Балинский крот. Не, балансненько. Кстати, а что он с нами вообще делает, мне интересно, без последнего? Кроме файтиков, естественно. Автоматы починка крышуют. Ну, тоже бизнес неплохой. Если уж надо пошло. Ой, мне прям в спину попали. Камера немножко, конечно, подгаживает. More Patriot intel. Bring me more, and maybe I can develop something interesting from it. Мужик ушел. Нифига себе, без ног. А как-то слишком, по-моему, жестоко. Ну, полулегально. Ну, типа, хотите сказать, что Konami у нас типа якудза? Вот эти вот ребята. Эдичка мы пользуемся? Да, блин, если мы пользоваться, я думаю, слишком просто будет. Это так неинтересно. Хотя, с другой стороны, какой челлендж, блин, настолько криворукий. Блин, твою мать! Что-то я переборщил, по-моему. This must be the railroad. It would appear so. Likely part of Denver's old system. This city was a major transport hub in the early years of freight trains. This particular line appears to have been abandoned some time ago. It was originally constructed to transport supplies to an underground factory. But now, it seems even the electrical system is no longer functioning. Yeah, it's pitch black in here. As a cyborg, I trust this is not a serious concern. Ну да, типа, у тебя есть радар, иди по радару. They still have not noticed you. Do not expose yourself. Балин, кто свет включил?
Нифига себе. There is a maintenance shaft up ahead. Use it to return to the surface. Дерьмо. Хорош. Я же успел. Я успел. Я успел. Хилка. А, нет, не хилка. А, нет, хилка. Калькулейтед, блин. It would appear your only way forward is to return to the surface. You will exit into an evacuated commercial district. Security is heavy, but you need not worry about collateral damage when engaging the enemy. About time. Finally, I can cut loose. Proceed to the right from the exit. You will find a stairway on your right. Those stairs lead to a shortcut to World Marshal Headquarters. Do not be distracted by the advertisements. You are not here as a tourist. Sure. I'll just buy a quick souvenir or two for Rose and that'll be it. Raiden, we must hurry. Remind me to teach you about sarcasm sometime. I understand your attempts at humor. I simply do not find them entertaining. Очень злая собака. Right. You have almost reached World Marshal Headquarters. Ребята, за мной 2 ракеты, ребята. Прямо в жопу дышат мне. Райден! Right. You have almost reached World Marshal Headquarters. Представляете, какие-то задроты в это бессмертие ведь проходят, наверное. There are enemies on the overpass. I suggest cutting the road supports. That should bring it down. Разумно, спасибо. Что этот малень не то так.
Что отхилить? Я, во-первых, не знаю как. Во-вторых, ну, не лень даже узнавать. Да, о, нифига себе, у меня какая-то штука есть. Улучшенное зрение, нифига себе, что у меня есть. Где моя бочка? Палево. Так сложно попасть-то, а? Медитируй-то! Во время резни медитирую. Моя. Кипеха. Слушайте, приколитесь, они меня просто зажали. Это в дружных сосисочных объятиях. Я оказался между мужчиной и мужчиной. Я не смог покинуть их объятия. Ну как я люблю, да? Не обращайте на меня внимания, всего лишь маленькая миленькая бочечка. Хвалебные твари. Блин, я за всю игру ни одной не заработал. Криворукие такое. Вот, смотри, реклама. Jetstream Sam. I heard you dropped the lab director in half. Old habits die hard, Jack. But now here you are, the child soldier, fighting for the children. But you're a man on a mission, aren't you? Gonna fix everything. Just you and your little sword there. Solve everything with violence. Is that it? My sword is a means to an end. To protect those you'd prey on. Really? Let me ask you. All those cyborgs you've killed up to now, maybe they weren't kids, but they were people. You ever think about them?
when you're chopping them into hamburger? They're adults. They made their choice. Sure they're adults. Sure they signed up for this. Right on the dotted line of their BMC contract. Usually they're no strangers to war. In fact, many times they already lost a limb or two. Many times they were out of work and starving on the street. So yes, they sign up for surgery to fight God knows where. How else would you provide for your family when your country's embroiled in civil war? Pain receptors shut down, pumped full of fear-inhibiting nanomachines and sent right into the blender? Your blender? But they made their choice, right? Open your eye and see, Raiden. I've seen plenty. Then listen. Those battlefield emotions that the nanos suppress. Listen to them. What are you talking about? Shh. There he is! Kill him! Can we take him? What's wrong? The way he killed all the others? Oh God. Please God, don't let me die. Let's do this! This isn't fair. Little punk. Listen closely now. Die! This life. I watched my wife and son die. This is all I had left. You ain't shit! Как он слышит их мысли? Какого хрена? Как это происходит? Да, блин, по-моему, это ответ на все во всем. Либо магия, в этом мире все, наномашина. Так это их мысли или это вообще просто мысли чьи-то, которые ему транслируют? What am I even fighting for? Они как-то слишком были много мыслей. Если мужик... А, это опять эти гребаные детонаторы. Ой, смотрите, я их ногой режу. Висит. Красиво. Мужик просто растворился. Бедолага. Опять я дали. Raiden, are you injured? I thought they had a choice. A fair choice. Not like you. People are different. As opposed to AIs? You're all the same, huh? You and your brothers. Manipulating mankind for our own good. It appears my statement has upset you. I apologize. No, it's... I know you're right. As for AIs, we adapt as we learn. Just as any intellect operates, man or machine. Altering the course of mankind is not among my defined directives. I guess that's a relief. Samuel's behavior does not match established parameters. You know him? Affirmative. We served together on 3 previous missions. He proved most capable. You think highly of him? I have always found him dependable. Until now. Scouting data for the next area. I'll patrol ahead,
you follow. А жилка нам писельник как-то не помогает, что ли, или что-то типа этого. Raiden, your current emotional state appears highly volatile. I am sure you do not intend to abort the mission, but I suggest you avoid combat for the time being. Я не могу в бочку спрятаться. То есть ему один рассказали, что типа, чувак, ты не прав, вот тебе какая-то правда мира, и все, его заклинило. Но понятно, что он все равно всех нарезал. Getting away, going my community. Yeah, I like them girl. Pretty nice game. Доползтимы, е-мое. А чё, вот на меня никто внимания не обращает, да? Вот, а когда, блин, гребаная бочка, то меня как бы ловят. As I know, Platinum Game was bought by Sony. I think we must go Sony side and ask for a sequel or remake. Okay, I tell my friends. Ты что на ютубе делаешь? Да, это гребаные боты ходят на ютубе и все время всякую херню пишут. Я их каждый раз баню, но по сути это просто 20 тысяч аккаунтов с одним и тем же ником. Но я блокировать не могу. Если у стримера нету друзей, ну все, писец. А, у меня с одним хп оставит, так не всегда, да? Not so black and white now, is it? Is your cause just? Or is that just what you tell yourself? Fuck you! How pleased you are to chop away, Jack the Ripper. My name is Monsoon, of the Winds of Destruction. Yeah, I guessed as much. О, какой пафосный. Ух, нифига себе. А, что, так можно, что ли? Feasting on the insides of your enemies?
How easily you ignore the loss of life when it suits your convenience. So tell me, who saves the weak from the man who saves the weak? You're the ones exploiting them. You take advantage of their weakness. Of course they get hurt when you set them up as your human shield. Kill or be killed, Jack. Phnom Penh taught me that. Phnom Penh? Что такое Phnom Penh? Yes, you aren't the only one to grow up on the killing fields. War is a cruel parent, but an effective teacher. Its final lesson is carved deep in my psyche. That this world and all its people are diseased. Free will is Блин, я, конечно, офигею, что у них у всех ляхи такие здоровущие. Прям такие ляхи. Тельцикамбон же. Нано ляхи, да. They are everything we pass on. Expose someone to anger long enough, they learn to hate. They become a carrier. Envy, greed, despair, means all passed along. How about Ну, смотрите, котик. Is that a meme? You can't fight nature, Jack. А мужик, отвали, тут котика гладит. Falls, and the strong prey upon the weak. Sam tells me you see your weapon as a tool. Something that saves lives. A means of justice. Now there's a pretty meme. Exquisite. It spared you the burden of all the lives. Пока, котик, пока. Absolved you of guilt when you enjoyed it. That is until the illusion. Мужик что-то говорил, а там котика показывали, какая прелесть. Don't be ashamed. It's only nature running its course. You have no choices to make, nothing to answer for. You can die with a clear conscience. О, Сай. You're right. About me, I mean. I knew something was off. After the Patriots, I thought I could walk off the battlefield and into a normal life. But here I am, surrounded by death, arguing philosophy with terrorists. I told myself this was about justice, about protecting the weak, but I was wrong. Then you admit it. I learned young that killing your enemies felt good. Really good. In America, my friends, my family, they helped me forget the devil inside. But who am I kidding? I was born to kill! The bit about my sword, that means of justice stuff, I guess I needed something to keep the Ripper in check when I was knee-deep in bodies. You? But you, all this, is a wake-up call to what I really believe. What I really am. What are you saying? I'm saying Jack is back. Doctor, turn off my pain inhibitors. What? This is madness. You do it. All right. Pain. This is why I fight. Короче, сколько, елки-палки. This is my normal. My nature. You've lost your mind.
Sam. Report back to the chief. He's mine. You're the boss. I misjudged you. You are like us after all. Now you're just being nasty. That nickname you love so much. Want to know how I got it? Actually, why don't I give you a demonstration? I think it's time for Jack to let her rip. Ой, музончик заиграл. О, вот это музончик. Гитрицкий крон. Смотрите, твою мать. Да куда он? А как мне рыч-то вырубить? Пройдет! Блин, не в ту сторону блокирую. Вот сучек-то играет охерительно, конечно. Да ну нахер, ну-ка бузончика мне погромче, ну-ка давай. Понеслась. Иди сюда. А не в ту сторону повернулся, балбесина. This one's on me! Magnetic power! Left hand rule! А что, хил понимаешь, что ли? Сзади зашел. Бля, еще долго, ну, часов 15, где-то 20.
Да, понеслась. Ой, ну тут проще проиграть. А, учит тайминга вообще надо делать. Да, мне уже реакции не хватает, старовато останавливаюсь. Ради этого дерьма. Прикольно. Так, ну поехали на полную катушку. Блин, я загнала по сути в текстуру, я камеру провернуть не мог. What's wrong? Answer me! Raiden! Raiden! Ну тут Алвара всякости. Слушай, я просто в тайминг уже не попадаю. Пиздец. Рава, остановлюсь. Ладно, поехали. Блин, камера, конечно, когда она в углу, это просто... А, это садомия, а не камера. Не, пока еще третья даже близко не готовы, там забейте ее ждать.
и хер бы с тобой. Чуть-чуть не успел. Ну тут надо парирование, конечно, в каждый тайминг, это просто писец. Я слишком стар для этого дерьма, это, конечно, очень круто. Второй с модом я проходил. Не понял, я же нажал. А, не ту кнопку нажал. То есть это не блокируется. Прикольно. Forget it! А, блин, гребаная камера, ни хрена не видать. Игры задел типа. This one's on me! Magnetic power! Black hand rule! Не понял, не блокируем мы. Fear the unseen much, Jack? Give it up! Старею. What happened? What is going on? Raiden, answer me! Raiden! Damn it! Так, ладно. Подбавим газа. Give it up!
Слишком быстро камбука, я просто не успеваю. This one's on me! Не успел. Не допровернул. А, кстати, еще там гранаты, спасибо. Да, что происходит? А, опять? А, камера ключик. Она понеслась. Фу. О, фак. Raiden, what's wrong? Come on, buddy, answer me. Raiden? Raiden? Чуть его последний используешь. А, нет. А, мимо. Да гребаный идти по голове. Это игра в канале. What's wrong? Answer me! Raiden! Raiden! Знаете, это вызов из-за того, что я еще, блин, старый и кнопки жать не могу нормально. Я добиваю. Ну, платина, ну да, платина, но... Господи, как же это, по сути... Платину сейчас купили, вроде как, насколько я помню. Блин, забыл, как их зовут. Я реально уже как видео кончаюсь.
Здесь соски в руки. Слушай, а это хорошая идея. Надо изо их вынуть. Отлично, платина делала. Платина. Уже потерял кучу хп. Понимаете, я не вижу вот его вторых атак. То есть, когда он ножом ногой несколько раз меня бьет. То есть, я этого не вижу. То есть, я не понимаю, почему я также блок ставлю, потому что тайминг. Но ничего не получается. Да что это за бред, а? Да. Скаловая мышь, конечно, не очень вообще удобно. Падение. Да, то есть зажать кнопку, в принципе, кнопку защиты в его сторону тоже не работает. Не, секира, кстати, простой вообще, до безобразия. В плане парирования. То есть я его ударил, но при этом блок не прошел, очень интересно. Так, надо насчет силы кофе. Нифига себе. Что-то я не понял. Когда таргет сбивается, вообще противно его атаковать. Я в рот компот твоей атаки. Если защита на такую сторону.
Они просто... Back to the earth, you. Does it hurt? Да, больновато. Да, блин, опять камера глючит. Welcome to my utopia of death. Magnetic force, Jack. Nature. Raiden, respond! Raiden! Raiden! А, понеслась, давай. Блин, откуда по-вашему, кстати, он возьмет авианосец? I can take it. Give it up. Back to the earth with Из океана. Ну, блин, тут разве океан где-то рядышком есть? Блин, я не понимаю, как вот это вот парировать. Ну как ее парировать-то? Объясните, я не понимаю. Или камера просто сдвигается в сторону. И поэтому ничего не получается. Give it up. Too bad for that. Give it up. Give it up. This one's on me!
Я в блоке же стоял. Девчонка. Welcome to my utopia of death. Magnetic force, Jack. Nature. Magnetic power. I have won this. Дерьмо. Отцеплись! Твою мать! This can't be happening. Raiden? Raiden! Салатики-то да. Вот когда камера получается, то есть я вот тут его парирую. Я не понимаю. То есть я также поставил вот первого такого блока, остальные все лесом прошли. Отличная камера. Просто огонь камеры. Fear the unseen much, Jack? Give it up! Ой, ты откуда прилетел, братан? Too fast for that! I can take it! I hope you shoot! Give it up! Give it up! Death approaches! I'll kill you! This one's on me!
utopia of death. Magnetic force, Jack. Nature. Давай. Ох, японский бог, это что за херня? Дерьмо какое! О, музычек заиграл. Ой, да ладно, пока моя граната летела, он мне этой хероборы не стрелял. Я раз промазал, блин, все, сразу минус КБ. Да бандуру блокировать можно. Каким способом? Все, руки уже все. Ладно, все, поехали. Ага, то есть я из игры БД-камере ударил вместо того, чтобы блокировать. Класс. Ага, теперь я блокировал, но, видимо, слишком рано. Не понял. А, то есть я под него ехал, и теперь этот блок не прошел. This one's on me! Magnetic power! Backhand rule!
my utopia of death. Magnetic force, Jack. Nature. I have won this. Ой, промазал. Дерьмо. Ну давай попробуем блокировать. Так вот блокирует ее через раз. Если он блокирует, но только через раз. Да ладно. Я тоже так умею. Местным внутри на каблуках, потому что они так, не все карланы хотят казаться выше. Ну, как вариант. Ты Panasonic. Welcome to my utopia of death. Magnetic force, Jack. Nature. Magnetic power. You lost this one. Поздно блокировала, вернее, рано блокировала.
Он как с этим дерьмом и должен бороться. Игра, по-моему, охерела от того, что я паттерн только что сломал. This one's on me! У меня сейчас по сути так глаза закрыты. Задержи кайфую от мазончика. Да блин, грабану. Опа. Он мне контратакой пробил. Cannot be. Raiden, what happened? You are supposed to be stronger than this. Ладно, давайте еще разок из патеньки. А то я это реально уже устаю. Замечательно, блок завис. Как он меня в воздухе поймал, я так и не понял.
One's on me! Backhand rule! Ой, не достало его, да серьезно. Welcome to my utopia of death! Magnetic force, Jan! Nature! I have won this! Да, блин. От дерьма. I can take it! You lost this one! Выслушал босса, стрелками до сих пор собирается добить не может. Мышка, это мишка, что ли, имеется в виду? What's wrong? Да, не Come понял. on, buddy, answer me. Raiden? Raiden! Завтра. Завтра. А Минька? Нет, такого не знаю. Увы, такого не знаю. Ладно, дамы и господа, что-то я слабоват стал с годами, так что на сегодня, к сожалению, все. И помните, если вам понравилась трансляция, подписывайтесь на канал. Если вам еще понравилась трансляция, там есть группа ВКонтакте, ну и канал на Ютубе. Еще можно комментарии ставить, чтобы просто мне было приятно. Ну и друзьям рассказать, чтобы какая-то реклама у канала была. Вот. Давайте запись топ.